Show live. Asanteni sana kuwa nasi in the other live, and if you have not watched it, please do so. We are hosting the one and only Boniface Mwangi, #1 activist in the 254. Now, for this episode, we have a next gentleman. This gentleman has a very, very interesting, intriguing, and inspiring story. We're coming to you live from Yale 72 Lounge in Lavington. Best place to be. Their privacy is A1. Their meals, beautiful, tastable, lumptious, and also it's very, very affordable. They have ample parking space. So kama kuna gari zako 5 zote unakuja unazipaka hapa hivi, na pia unataka kuoshewa gari unaoshewa gari ukila na unajinice. Tupo site, all right? This Obinna Show live. We do this Mondays and Tuesdays on Obinna TV YouTube channel. If you've not watched our other episodes, kindly do so. Now, for this particular episode, brace for impact, because my stories zenye zimepitia hapa. Huyu jamaa ameiba kwa bank. Huyu jamaa ameiba watu wamekufa. Huyu jamaa amepigwa risasi. Huyu jamaa amepigwa na mob justice, but he's still alive. How did this happen? When did this happen? And why did this happen? We are about to find out. Ladies and gentlemen, I introduce to you Wilson Kanonga. Asante sana. Yes. Karibu sana, my brother. Thank you so much. Wilson Kanonga. Yes. Unajua jina yako jina ya airport? I don't know kama kuna airport. Wilson. Oh, jina Wilson. Yeah. Oh, my second name inamaanisha kuchoka. So maybe nilichoka na my former life. Yes. Wilson kuchoka. Yes. Karibu sana. Asante sana. Thank you for creating time to be with us. I've seen your story. Yes. It's quite intriguing. Yes. You've been through a lot. Umekapitia. Sasa uko na miaka ngapi? I'm turning 40. You're turning 40? Yes, I'm turning 40 years. When? 8th November. Bro, for the last one, nasema life begins at 40. Yako umeshaishi. I think nimeanza kuishi sasa vizuri. Aki bro, yako umeishi. Hiyo ingine ilikuwa ya mashida. Na kukimbia. Na kuangalia nyuma kama polisi wanakufuata. Plus kutembea ukijua I can die anytime. I was a gangster of 42 brother, and in the gangster, if one person die, you know you are the next. So that is the life I was in, knowing I can die anytime. Saizi ndio naishi na peace. Naweza sema saizi ndio naishi na peace. Me, I've seen your story. Honestly, I don't know where to begin. First of all, umeoa? Nitakualika harusi as MC, that one I promise. Ukioa? Nikioa. Lakini kuna sababu sijaoa. Kwa nini hujaoa? Niliweza kupigwa na mob justice nikiwa street pale Kangemi 87. Nikakanyagwa. Walikanyaga machine? Nikakanyagwa machine, nikaharibiwa. Ikakuwa okay, but 2019 ikaanza kuleta mashida. Right now I cannot perform. So machine Right now I cannot perform. Na pia siwezi nikaenda na njia ya choo kama kawaida. But soon nimepata Australia yenye nitaenda kutibiwa. Sorry to don't know kama watu. No. Zesha jamaa ta zoom in. Obinna TV, I don't know kama nitawasikia leo juu I'm the only speaker anatoanga nguo live. I don't use the right sikojoi na njia ya kawaida. Na bebanga mkojo yangu hivyo. Na ni baada ya kupigwa na mob justice nikaharibiwa hiyo side. This is what I go through. But I've gotten an hospital which is willing to help me in India in case nipate pesa. Okay. That's why sijaoa. Okay, story imeanza na high. Haya, tutafika huko, find out mob justice walingana kupigia nini, wakakanyaga wapi. Nimeona tu kuna crutches. Yes. Mbona utembei normal? I think tumeanzia story yangu huko juu tukirudi chini. Tupate tu highlight kidogo tu. Okay. Stembei normal kwa sababu nimepigwa risasi 3 nikiiba. Lakini ya mguu nilipigwa ya 2003, that one I remember was very young. Tulikuwa tumeshikwa tukapelekwa Shimo la Tewa prison. Tukakuja kuambiwa na mtu kumepatikana kazi. Na kazi ilikuwa the former vice president alikuwa amekufa na now the person wanted the casket. Hapo ndio tulilipiwa. Hatujuangi nani alitulipia. I cannot say online mention the name of person. Mwenye alitulipia cash bail ili tuende tuibe hiyo coffin tumrudishie. So in the process ya kujaribu kuiba casket of former vice president, tukiwa Waizito off, that's how my 5 members were killed.
mimi nikapigwa risasi ikatokea hii side ingine. Maybe in the end naweza toa nguo watu waone I'm not. Unajua kuna wale watu kwa Bible tunaita Thomas. Lazima waone ndio waamini. Doubting Thomas as yes, waamini. ndio waamini. Haya. Yes. So, the crimes you've committed, before tuingie kwa story venye lianza, ni let's just list them down. Ya kwanza, sema tu, robbing a bank. Robbing a bank. Bomb blast ikiripuka watu wakitoroka that place tulikuwa tunaingia. Nimelala city mortuary. Sikuwa nimekufa, nimelala city mortuary. Actually have been circumcised twice. Usinihurumia, have been circumcised twice. Guy. Yes, kama tumetoka kuiba Buruburu police station. Next. Next ile mbaya tulikuwa tunaenda kwa maombolezi lakini si kuomboleza. Kuangalia. Tulikuwa tunataka kusikiza sanduku ni how much, because if the coffin was more than 300,000 yenye imesementiwa tutaiba the same day, yenye ijasementiwa tunaweza kuja even after 3 days. Coffin. Raping ya kwanza nilikuwa mdogo. I do regret. And I'm not here on show to encourage. I'm here to discuss young people and also to give hope to those who feel like they are given up, wamejaribu kubadilika, maisha imeshindwa. You can still change and become a better person. So nilikuwa nimefika hapi. Umefika kwa rape. Kwa rape ya kwanza nilifanya nikiwa mdogo. Ya pili. I was less than 8 years. In the life where I was, kulikuwa na graduation. So in the graduation, to get into the details. Okay. We sign headlines, tunapatia topics of discussion. Rape. Nimeuza drugs pale Kenicom. Pretending I was a disabled person. Which drugs? Nimeuza cocaine, nimeuza heroin, nimeuza brown sugar. Yes. So brown sugar is like a real drug? Yes, nimeuza pale. Si sukari. Ukichanganya na damu it turn the color. That's why it's called brown. Ukichanganya na damu? Damu yako ikichanganya. When you inject yourself, it mixes with the blood. Now it become brown in color. It's white in color, like you cannot differentiate. You cannot differentiate between cocaine na brown sugar. The difference is ikichanganya na maji itakuwa brown. Okay. Or blood. Drug dealer. Haya, nilikuwa na kombolesha guns. Gun for hire. Gun for hire. Nikiwa Kenicom after kupigwa na mob justice nilikuwa paralyzed. Nikakuwa mlemavu, so I could not go people. So mimi nilikuwa pale Kenicom nauza drugs, but chini ya kwa gunia mtu akikuja pisto akujie pisto per day it was 3,000 bila risasi, but ikiwa na risasi it was 5,000. Risasi ngapi? We were not giving more than 3. Lakini tulikuwa tunakupea uwe. That's the thing I thank God about. Haya, kuuza guns, Si kuuza, kukombolesha. Ile mbaya which I regret so much. Na huwa ni huwa nahumia sana. It's like I lost a dad. I was taught how to use a gun with the Madheri former, alikuwa mwizi. Huyo ndiye alinifundisha kutumia gun. So when he died, I felt like I have lost a parent. Because yeye ndiye alikuwa ananituma. Hakuwa anabeba, ananiambia beba hii peleka mahali fulani. So tunaenda kukutana mahali aliniambia. But you see crimes, you are listing the crimes. It's a crime because I was helping and associated. Kwa KYM were the biggest. Yes. So ni hizo ni kama 9. Yes. Haya. Obinna TV guys, leta kamera hapa kidogo. So breathe in, breathe out. We are about to get into the details. Umesikia? Jamaa amecommit rape, ameiba kwa bank, bomb blast ikilipuka, alikuwa hapa amekodesha gun, ameuza drugs. Haya, kuja hata mimi uninyonge. Kuja hata mimi uniue. Ukisikia tapa aushtuki? No, I can't. Umezoea? I can't. So this gentleman has done very many illegal things. What I just want to ask you before we begin. Yes. Have you paid for your sins? Now I'm paying for my sins because actually I went back to school. I'm a graduate, but from 2019 I've suffered enough. Okay. I've suffered enough. Okay. Because unasikia, I cannot have sex. I cannot urinate in the normal way. I can't sleep. There's some medicine I'm using. Siwezi nikalala mpaka ziishe kwa mwili. Kwa nini huwezi lala? Siwezi nikalala. Siwezi nikalala because my body was used to
mafuta ya ndege na usinize kwenye tulikuwa tunatoa. Mafuta ya ndege? What do you mean mafuta Like ndege? we used to sneeze mafuta ya ndege. Tunaita masi in the street language. Yes. Masi? Masi. Muna sniff ndio? Ukivuta hiyo mafuta ya ndege, you remain highly more than bangi and other drugs. Hizi zingine zitaisha. Hata kuna ingine, I don't mention it online. Tulikuwa tunaita panado kubwa inatoka Madhari Hospital. Tulikuwa tunauziwa hata na madaktari. Hiyo ukikunywa hata upigwa na mob justice, hautatoka damu na utasikia uchungu. But ikisha kwa mwili, that's the time na you start feeling pain. But God delivered me from all. Now what I'm going through, I don't say I'm paying for my sin. Maybe I don't say that. Watu wengi wananiambia, you don't feel you're paying for your sins? Nimerepent. Now I've told no, but hata ukirepent ndio, but you still have to pay. I don't know how you want me to pay to be killed or what, but I've paid for it because already I've suffered enough. I've suffered enough. I've gone through 23 surgeries in Kenya and within the biggest hospital, and also in some of the specialists. I have never killed, but I have participated. That's the thing I thank God of. What do you mean participated? Participated in Menda Kuiba. I told you earlier, we used to have a gun. Ya unakombolesha. Sijafika nimeruka. How was I taught to use gun? We'll get there. Okay. We're just getting the highlights. So now, kukuwa I have not killed, but I participated. Umeona mtu akiuliwa? Yes, because Menda Kuiba. I thank God because he gave me that big heart. Mi sijaua, but nimeona mtu akiuliwa. First I was a street boy. So mkienda kuibia mtu, maybe mmeenda kuibia mtu kasimu, especially hawa watu wanajifanyanga ni wakubwa kona mwili, anaona katoto tu. Umemwambia mzee nipe simu, ameanza kuona yeye wewe ni katoto. In that process anakuprovoke, na saa hizo uko na other gang. Anaanza kukupiga because uko mdogo, na jua ile uchungu uko na ile chupa. We used to shape chupa ya pombe una shape kama ya kisu. So what do? Unamdunga. At the end of the day ujue atapona ama atakufa, jua ulidunga jua pain. Other than saa zingine mmeenda kuiba, you scare the person but anaona you can't. Na wewe uko hapo umalize job uende. That's how I participated. But kudunga watu na chupa kisu, that one I have done. Mesema wewe na John Kiriamiti same was up. John Kiriamiti is older than me. Nilikuta kama ametransform. Sisi tumekuwa, I found myself in the street of Nairobi. That's why I can give a story of 2000, 201, 202, 203. That one I was okay. That one I can confirm. That one I was okay. And it is there on public. Haya. Sasa tuanze hii story kwa mguu. Let's bring it from the leg, from the foot. Ulizaliwa wapi? Kwa kuzaliwa I found myself in the street of Nairobi. I was a street boy. Nilikuwa chokora, nimelelewa Nairobi. Ngoja, ati? I was a street boy. You found yourself. What do you mean? Nilijijua nikiwa street of Nairobi. How old were you? I cannot tell my age, but I found myself, my mom mwenye alinizaa, na siwezi kasema alinitupa ama aliniacha town, because I found myself, nimejilea ama nimelelewa Nairobi, in the street of Nairobi. And the street of Nairobi there is 4 base. Base ni kama home. Okay. Kuna home inaitwa Juu kwa Juu, kuna home inaitwa Globe Cinema na Huru Park. Sasa waizi wenye tulikuwa wanoma ama ule mwizi alikuwa anaogopwa ni mwizi yeyote amelelewa Globe Cinema. So I found myself there Globe Cinema roundabout. Hapo ndio nimelelewa, hapo ndio nimetairia. Na nimelelewa na wale chokora walikuwa kubwa. But as they were bringing you up, walikuwa na kutumia kama bibi yao, because you don't know. Wanaenda wanakuletea diemo. Diemo ni chakula. We ni mdogo wezi iba. So wanaenda kuiba wanakuletea diemo food. Unakula, ukishakula jioni, they sodomize you ama they rape you. So there is a time I was sodomized when I was about 7 years, and I was left to die in the street of Nairobi. Nikachukuliwa, nikapelekwa, mama moja sitikanzo akanichukua kanipeleka Kenyatta Hospital. Nikiwa Kenyatta, after kupona, I went back to street. Before nijua how life is. Sasa ndio hapo nilijua, ukilala, unafundishwa na kukosangi mzuri. Anakufundisha ukilala, unafunga hapa, unafaa trouser 5, shirt 5, unafunga kila trouser na kamba ya Saisop. Ndio by the time you take these drugs, when you sleep like a dead person. Huwezi jisikia. So by the time ufunguliwe trouser ya kwanza, ya pili, ya tatu, utajisikia. So I've been sodomized thrice. That's when I became bitter. Na in my bitterness, sikuwa na bitterness because of
Sikuwa na bitterness because of where I was born. Nilikuwa na bitterness of huyu mtu ananiita mtoto wa malaya, and I have never seen my mom. I have never seen my mom. I have never seen my dad. Na huyu mtu ananiita mtoto wa malaya. So nilikuwa na beba mafi. Mi actually sivangi koti. Nilikuwa na beba mafi kwa koti. Nikikuomba njiva ni chipo. Ukinikuomba njiva ama nikwambie mzee nipe kobole ya chai, ukatae kunipe na kuosha na hiyo mafi. So unaacha ile chakula na chukua. So in the street, hawa kikuletea DM ama chakula, you will pay. So you become wife of them. That's how you become. And I said, in the street you graduate. So kutoka hapo, si umekuwa like umejua. Still ukiwa mdogo, nilikuwa natumwa kwa bank. During our time tukiwa wadogo, hakukuwa na ATM, na kukuwa na hizi mobile phone. So what used to happen, unatumwa street, unatumwa kwa bank, umevalishwa smart na hawa wakubwa, unaingia kwa bank, na angalia huyu mzee anatoa how much. Nikishaona how much this person is anatoa, ana withdraw pale kwa kashia, na mpaka rangi. Na kupaka oil hapa nyuma. So you don't know, even bank attender, watu wanafanya kazi kwa bank, they cannot tell huyu mtoto, wanafikiria huyu mtoto ako na mzazi wapi within. But mimi nimetumwa nikupaka. My work was kukupaka rangi. Unapaka aje? Nikishajua how much umetoa na kupaka rangi hapa nyuma, I will make sure nimesqueeze, nimekupaka rangi without knowing. I just put a mark on you hapa nyuma. Then ukishatoka kwa bank, my now big, I don't call them chokora, I call them my bigger brother. Sasa hao wenye walikuwa kubwa, they are waiting you outside the door. Na waonyesha nimekupaka rangi. So their work is to follow the mark. That's how life was in street. So from there kuna graduation street, sorry. Graduation number 1, hiyo ni na from there ushafundishwa kutumia bangi, ushatumia pombe, itu tudogo ujafika kubwa. Ukishafika hii kubwa, that's when ukishafika hii kubwa, sasa usha graduate. If your body is used, wanakupeleka kukutoa uoga. Kukutoa uoga ni unapelekwa hizi ma corridors za Nairobi. By then it wasn't like nowadays. Ukienda hiyo corridor nikutane nawe na kuambia nimekujia do. Ukininyima na kudunga na kisu ama na kudunga, I do anything harm. Mimi sikuwa na, kama hujatoka damu singesikia vizuri. I was a must ni kudunge utoke damu. That's when I feel now I'm good. Sasa hizo ndio nitasikia niko poa sana kudunga. Then the same kuna graduation, they force you. The bigger brother force you. When I say bigger brother ni wenye walikuwa kubwa kuniliko. They got rape. During the rape, wanakuonyesha gun ama gun orokisu. Wanakuambia do vile umefanya. Wakishamalizia, let me use the word kumaliza. Wakishamaliza the action, they force you, you do the same thing umeona wakifanya, and you are young. So you have to continue to rape umeona. So wakishaona wewe ukuogopa, I regret, I don't say this to encourage someone. It's not good. Because si vizuri, because na rape mtu wadi kama mamako, your sister, so you don't care. Ni mwenye tu umeleta mmekutana naye, wamekuambia fanya vile umeona tumefanya. Ukishamaliza waone you have done it, you have graduated. Now they introduced you to other crime. So hapo pia nikako introduced to other crime. That's when I got circumcised. I got circumcised at 2002, pale Group Cinema, 2001, pale Group Cinema. Na kutahiri kwetu ikukua kama ya siku hizi. Kutahiri yetu the day you are going to be circumcised, unavuta bangi vizuri, unatumia masi vizuri, unajidunga. Masi nini? Niyo mafuta ndege, msteam ndio usisikie nini, usikie uchungu. Sijui kama mtu wa kamera anaona. This is cocaine. I don't know if you can see. See the black line. Hii black line ni sindano ya cocaine. Unafunga hapo unajidunga. Hii ni cocaine, tulikuwa tunajidunga. Cocaine wasi ya mapua? Si ya mapua. Unaweza tumia mapua, unaweza jidunga. It depends where you want to use. Hii ni cocaine, tulikuwa tunajidunga. Hii ni sigara nimechomwa. Sijui kama mtu wa kamera unaweza ona alama ya black. Hizo ni maalama. Ukishatumia vizuri, after using very well ushakuwa okay. Story ilikuwa na kukata unanikata. So yes, when I got circumcised ilikuwa nikukate unikate. Na hakuna kulia, ukilia we nikiheani we uja graduate. So after kukutairisha, the same day kukatokea kazi. Remember kukitokea kazi, hautaachwa hapo ati umetairi we ni mgonjwa, because
in case uachwe hapo and you are sick na waende wauliwe, watakuja kukuua, or they do wrong something bad to you in term of when msaliti wewe ndio ulitupeana. So whether you are sick or not, na kazi imetokea, when I say kazi ni kuiba ama kuna kitu inasafirishwa, you have to go. So that day tukaenda Buruburu police station na tulienda kuiba kitu mzuri. Buruburu police station tulienda kuiba, vile gari zinakuanga zimepakiwa, so tunaiba side mirror na wheel cab, side mirror na wheel cab. So after kuiba hizo tukienda kutoka, na uko na kagunia kako na kabiere na kuna fence, so tunaangaliana na utatokea kwa njia gani, kuna fence ya kutoka. So ukatokea mama moja alikuwa na pesa within, mmoja wetu aka notice. Tukienda kutoka, mama tukamwibia, kapiga nduru, wacha tuvamiwe, polisi wamekuja, mob justice wamekuja. I have just been circumcised in the morning, sasa hii ni around 3. The same place nilikanyagwa vizuri. Again, my 4 of my member were killed on spot. I survived, nilipigwa shoka ya kichwa. Mtu akiwa karibu naweza ona shimo kwa kichwa. Where I'm putting my finger, niko na shimo hapo. Nilipigwa hii shoka na mob justice. Hapa nilipigwa shoka na mob justice. Unatembea na shoka. Ni mob justice walinipiga na shoka hapa. Niko na shimo hapa. Walinipiga na mob justice na tukapigwa sana. I fainted. Wakati nilifaint, wenye walikuwa wameuliwa wakachukuliwa pamoja na mimi mwenye nimefaint, wakifikiria nimekufa. Tukapelekwa city mortuary, tukalala paka in the morning. So usiku nikijisikia, because of the drug which we used to use, sikuwa najua niko wapi. So mimi nafikiria tuko group cinema, tumelala kwa gunia, unaita haitiki, unaita na ndua haitiki, Jack haitiki. So wewe unashindwa, kwani leo tulitumia drug gani? Juu mostly hizo drugs kwa natumia ukilala is like a dead person already. Mko mnazipata wapi? I will not mention the name, but we used to get them from Mathare Hospital, na ingine tulikuwa tuna get Wilson somewhere. Cocaine mlikuwa mnapata? Tulikuwa tunaletewa, hata sasa ukitaka. Tulikuwa tunaletewa. But usinitisha, I will give you Jesus. Hey. Tulikuwa tunaletewa. Jesus. Tulikuwa tunaletewa. So when I slept in the morgue, the following day when morgue attender came, so mimi nimelala kabisa na mili limogo mahali pamoja, watu wakikujia mili yao, that's when nilijisikia nikashindwa huku kwenye niko, kwani watu waongei. Then everybody started running akisema nimefufuka. Hiyo ndio story inakuanga, kuna kijana alifufuka hapi city mortuary because I started running, but I wasn't running, nimefufuka. I had slept there without knowing. Ulikuwa ndede? Hapana, nilikuwa na nguo, nimepigwa na mob justice, sikuwa nimetolewa. Kuna madamu tu. Niko na damu, nimepigwa na mob justice. So as people were running away, ndio sasa everybody was like, the story started, there's a boy who selected from city mortuary. Na sikuwa nimekufa, tulikuwa tumepigwa na mob justice, nikafaint, nikapeleka huko akisema nimekufa. Then from there again I graduated now. Nimekuwa mwanaume. Ngoja, ulitoka hapa city mortuary ukakimbia mpaka Globe? Si Globe. Sasa ni ukimbia utafute kwenye utakaa ujifiche. No, ulienda happy after? Did you go back to the guys like you go back? Wale wamekufa. One of the thing na those who are watching wachukue kama jokes, because myself I give story as a regret. Yeah. Wenye tulikuwa tunaibana wao, sijafika hapo. We used to do an oath. Oath na kunywa damu yako, unakunywa yangu. And when you are drinking nimekunywa damu ya watu wengi. I'm born again Christian ustoroke. Vampire. Yesu alinisamea yote ikaisha. So kunyonya damu ya watu ni real. So you take my blood, I take your blood. Now the purpose was, we are not devil worshiper by the way. We were taking as a covenant. Ukishikwa hata upigwe namna gani na mob justice or police, don't mention anything. Usiseme kwenye tunatoanga viruminuza drugs, usitoe kwenye tunatoanga gun, usiseme kwenye tunaenda kuiba next. You better die, but don't prevail anything. So in the process of graduating, kulikuwa unaweza pigwa na mob justice na usaidiwe. I regret because some of my member whom we were stealing with, wengine wao wamekufa kifo kibaya, tukawazika Rangata. Kifo kibaya, like stealing was, mnaenda kuiba, mtu mlala na yeye. What pains me most, you asked me earlier if I have paid for what we did. Umelala na mtu usiku, the following day
kurudi ni bahati. Mlitoka kwenda kuiba watu 7. Mkirudi mkiwa wote 7, it's a lucky. It's just a lucky one. Mnaenda mnakosa kurudi. Every day you lose a person, and if you don't lose a person, what happened? Mtarudi mmoja akiwa mlemavu. That's how life was. It wasn't easy for us. Ikuwa mzuri hata ukisikia like 1998. I was very young when people were running out from Nairobi because of bomb blast. Sisi hatuna na hiyo akili ya bomb blast. Sisi tuko na banki imeripuriwa, kuna pesa. Na we went there na tuliiba. The first time niliguza pesa mingi na zikusaidia. Pesa ngapi? Milioni 2. Mulitoa hapo ndani ya bank? Wale mapolisi walikuwa? Milioni 2, and we lost 2 of my brother who passed on there. You lost them how? Waliangukiwa na mawe. Watu wanaokoa watu, sisi tuko kuibia watu. Watu wakiokoa watu, sisi tulikuwa kuibia watu. So after kuibia watu, milioni 2, na tukaenda tukakomboa nyumba mahali kunaitwa Kiamaiko huko nyuma. Yeah. Na within 2 weeks hatukuwa na hata shilingi. Ulibai? Pesa zimeisha. Ulifanya? Ati tulibai. Pesa za wizi hizo zisaidii. You have that in term of, tomorrow. Tutaiba tena. Sisi tulikuwa tunaita kuiba. Kesho kuna mission nyingine. Kesho kuna job. Then kuna wale chokora wako na wazazi. Kuna wale hawana wazazi. Na kuna mtu anakuibia. Mwizi anakuibia, anajificha siku moja amepelekea mzazi wake. So wewe umeback street. Wewe hauna mzazi wa kupelekea. Una back street. So kuibiana, kutumia drugs. Pia unatafuta mama mzuri. Huyo mama pia anakuibia. Remember, mimi siwezi kakomboa room. So yeye ndio unapea pesa aende atafute room. Kuna mama mmoja aulishoku pale Mathare mlango kubwa. Tumempea 400,000 atuwekee. Na unajua utakuja hizo pesa the following day. Kukuja tulikuta amehama. Na uwezi mstaki. Amehama. You can't sue the person. Na ameenda. So that's mlikuwa mnapea tu random people. So kuna ule mama mnakulanga chakula kwake, mnamwitanga Mathe. Mathe. So she's like our mom. Na hata kukiwa kubaya, kuna wale wa mama when tulikuwa tunapelekea mzigo akuwekee. Na nikisema mzigo I'm talking about gun. Mnampelekea akuwekee. Na huyo pia ndiye atakusaliti baadaye. So he has such kind of people. So from there I graduated again. Now nimetoboa. Sasa kuna kufundishwa kutumia gun. Wacha watu vile wanasemanga gani like young people wakiona gani na polisi ama wakisikia wanaona wanasema hiyo kitu ni mzuri. It's not good. It's not easy. Wakati unafundishwa I saw you somewhere using unapo kufungua hiyo ABCD. Sasa unapoenda kufundishwa unaekelewa hapa. It's so cold. Ni cold. Kwacha ile yako US was joke. Yet sasa unafundishwa me I'm learning professionally. US was yeye mna learn kimafia. Sasa yetu ilikuwa jokes. Yangu ni a defense. Sasa kuna hiyo baridi. Unasikia umeekelewa, unafundishwa ikiwa hapa. Unaekelewa hapa kwa mguu, wewe unaekelewa hapa kwa balls na kwa mguu. It's very cold. So unaambiwa chomoa hivi, fanya ABCD. Ukishatoboa kufanya hivyo, some things nitaruka juu ya life because of life tip. Mtu asiende kutumia face good. Unafundishwa whatever you are carrying, unabeba kifo yako. Sisi tu kwa tunafundishwa kubeba nyuma ama kando. Unafundishwa kuweka hapa. Na unapofundishwa kuweka hapa, unaambiwa ukumbuke you have carried your death. Kifo yako iko hapa mbele. So as long you are unatembea ujue umebeba kifo yako hapa mbele. Sasa that one is success. Umefundishwa umejua. You go back to street. Test ya kuonekana umejua ndio mbaya. Unaambiwa from Globe Cinema umebeba gun na imekuwa risasi moja. Unaambiwa toka Globe Cinema enda Kenicom kuja na 10,000 and you are alone and don't use any bullet. Na in case you use hiyo ni kusikia. Na ni utoke Globe Cinema umebeba gun peke yako uende Globe Kenicom uibie watu urudishie mwenye alikutuma pesa ndio hii pesa ndio hii gun. If you get success umletee zile pesa alitisha. Wewe uko wewe umepita kiwa, you have graduated. Now when you go to the next mission, wewe unaweza beba gun because you have graduated. Sasa wewe ulibeba. Mimi nimebeba. Ukaenda ukarudi na 10,000. Enda ulipue pale uone kama nitatoroka. Everybody will run away, will just be here.
sitting relaxing. Ni Madheri alikuwa anakufundisha? Alinifundisha, she is no longer there. Yeye ndiye alinifundisha. Mlipatana wapi na Madheri? Tulipatana Tao. Aje. Tulipatana Tao. Kwa hiyo group yetu kulikuwa watu walikuwa wanakuja, and sorry to say not every street boy is a gangster or a robber, no. Anakuja anaangalia mwenye anauliza hawa wakubwa. Tulikuwa tunauzwa the way you can go to the shop and chagua kiatu yenye how much is these shoes, how much is this, so unaangaliwa huyu mission gapi mmeenda na yeye akakuwa successful. Mimi so far nilikuwa successful 4 missions. Nilikuwa successful 4 missions, so meaning I can do anything. Then si kila mtu angekuwa introduced. Kulikuwa kunachaguliwa mtu, you don't have a father, you don't have a mother. Now when you are doing this, kama nimekuambia story ya rape, you are not having that humanity in you. Unaletewa mtu lika mamako na ambiwa fanya vile umeona tukifanya. You will rape the person not because you want, but because hawa wakubwa wamekuambia do it. So ukishamaliza hiyo umeprove you have no that human conscience. Now what happened to you? Umegraduate. Wewe ni mtu ukiambiwa huwa ule, you will kill because you don't want to ask what next. So hapo ndo ukakuwa introduced to Madheri. Hapo ndio sana nikakuwa introduced, tunaweza anza kutembea na huyu. Na my first mission was kumbebea gun from Nairobi. By then ilikuwa inaitwa, I think inaitwa the same. Nimekaa pale railway. Kumbebea gun from railway nimpelekee Kitengera. Na hakuna simu, ni unapewa, nikifikisha sitapewa pesa mingi. Pesa zake zilikuwa mzuri, sikuwa nang'ang'ana. Nikuambiwa fikisha nitakupea chakula leo ni mimi. So mimi nimebeba gun, napeleka Kitengera mahali aliniambia, nakaa anakuja anachukua, ananiambia usitoke huku, wewe kula, ikifika masaa fulani urudi wapi? Rudi hapa. Na akirudi yeye hakuwa anaenda na gani nyumbani. Yeye hakuwa anaenda nayo, anakuja anakupe 5,000, wewe unarudi base. So unagoja next job. Nani alikuwa anawapea hizi magani? For me the first, tukua bado graduation yangu ya kwanza kushika after kufundishwa nilipewa na Madheri. Yangu ya kwanza, na mwizi mmoja alikuwa anaitwa Baraza aliuliwa pale Zimmerman. Huyo ndiye alikuwa ananituma. Na huko niuliza tulikuwa tunabeba aje. Now I'm a street boy. Navuta kango nini yangu kabiere ni guru. So mimi niko kabiere kangu niko msteam. Hapa nyuma nimebagunia. So the police wanaona chokora. Normal person anaona chokora. But kenye nimebeba kwa hii mwili, it's only me who knows. Na nitafikisha mahali nimetumwa, ni succeed, nilipwe, nirudi tena nigoje the next mission. Kazi nyingine ya mwai nipe ni kutumwa, unaambiwa fuata ule mtu, ujue kwake anaingianga saa ngapi, anatoka saa ngapi. Whatever happened there, it's not none of your business. When you kuja umwambie, alikupea saa, alitoka 6 am, alitoka na gari K something, amerudi saa fulani na amerudi na gari. Wewe ukishamwambia hivyo kazi yako imeisha. Jioni unalipwa. So after hiyo mimi nimebeba gani tu Mombasa, nimebeba gani. Panda nao mati ama basi vizuri sana. Nimebeba tumeenda na yeye Isiolo. The same bus. Watu wakatoka akaangaliwa ID ni nini. Mimi polisi wasemi toka akachukua akatoka. Niko tu na gamu yangu pale. Wakinzo unaenda wapi? Naenda kwa shosho. Na niko na gani nimekaa vizuri na mtu mchafu Chokora Street. Nimeenda nayo Kakamega ndio ningeshikwa. Because the person who was sitting within the vehicle was a police officer, but he was traveling to kona yeye. So by mistake akataka kujua nini umebeba na gunia. Lakini Mungu, I don't want to use like God did when I mentioned God. I don't want to use God in a bad way. Mungu akanisaidia. Actually in my life nimesaidiwa na Mungu until today. Because now from there I joined a group called 42 Brothers. Ngoja unapotea huyu polisi hapa kwa alijaribu kufikia ni nini, lakini kamwambia acha kunisumbua. Ile nikakuwa like nimekuwa rudi kwake, hakufuatilia sana. Na because pia nimebeba mafi kwa koti, anaona tu ni chokora, anaanza unaenda wapi? Naenda kuzika shosho yangu. Nini umebeba? Hizi ni vitu zangu zaka. Hakujua. Hapo ndio ningeshikwa. Na hakuangalia. Tulisumbuana kufika akakuwa like anataka kuona. Hata sijuangi kama nilifika Kakamega. What I know in between, niliona atajua nikatoka. So but nilifikisha mzigo. In one way or another nilifikisha mzigo. So Madheri ulikuwa naye for how long? Nilikaa naye more than 5 years.
which robberies did you do with him? Before tuingie 42 brothers tu. Malize na Madheri kwanza. Madheri nilisema sikuwa naiba na yeye, lakini alikuwa ananipe kazi. Yangu ya kwanza ya Madheri ilikuwa kumbebea gun. Okay. Ya pili alikuwa ananituma kama ni mtu ameenda kwa bank, ananiambia angalia yule mtu atatoka aje. So nikishamwambia shatoka, hiyo ni kazi yake sasa. Mimi tuonane kwa mshahara. Okay. But ajai nitumienda uenda, but was nibebei mzigo. Okay. Yeah. Then how did you graduate from Madheri to the next crew? Siku graduate now from Madheri to mafanya kazi na yeye. Now this group also like I was good, nimesurvive. So kusurvive Haukufi, haushikwi, haupigwi. Nimeshikwa by during our time, for the young people who are watching us. During our time kulikuwa na juvenile court. Juvenile court ukipelekwa ukiwa mdogo huko unafungwa. What the police and the judge does, they didn't know by then. And I'm sorry umenileta na toboa series, sijai toboa mali ingine. Actually, this is the first show I'm talking about this. Yeah. What the police didn't know and the judge, the more tunapelekwa huko, the more you become more strong. Kienda juvenile court. Mnakutana na wengine na mwambia ulishikiwa nini? So nakwambia ulishikiwa ufala, nilikuwa nataka kurepu mama fulani, mimi niruka na phone. So unaona huyu anafanya ujinga because mimi nimeshikwa na gun. Na pale juvenile court what they do as a young person tu kwa tunapelekwa prison. Ulikuwa unapelekwa industrial na la siku 2-3, kotini unapelekwa Makamete maximum medium. After medium mnapelekwa approved school. So approved school ufungangu maisha, approved school ni mwaka ama miaka miwili. So huko pia unakaa rada, unaangalia, unajua umezoea kutumia drugs. So you cannot stay at the same place na una hizo vitu kwa mwili. Unakaa rada, ukishajua njia kutoka, ndio huyo wewe unatoroka, you go back to the street again. You go back to street again. So juu nimesurvive, nimeshikwa, nimetoroka. Nao hao wenye wanatutafuta kukutumia, like that group wako wanajua kutumia bunduki. So they need somebody who know how to, you know how to run, unajua kukimbia na unajua kuhandle bunduki. Wanaambiwa chukua huyu. Unauzwa na wale wakubwa. And this is the first show I'm talking about this. If you have watched my show, I've never explained this. Yeah. Asa hawa wanakutumia, wanakuuza. Ni kama kukuuza, alipewa naambiwa chukua huyu msee akopoa hiyo. Sasa we ni bibi na pia wewe tena unauza kama mtu wa mkono. Bibi ni ukiwa mdogo. When you are young, you are the wife of anyone. Lakini uko unajua wewe ni bibi. Juu saa hizo huwezi enda kuiba, unawategemea. But ukisha graduate ukuwe saa ndio mtu ule unaongea. Hakuna mtu anakutisha. Hata wenye ulipata, like for me, ni Mungu amekuja. I was worse. I saw somebody akikutu somewhere and I was like, if I was the way I was, sawa tu. Angelala hiyo dhakulala. Angelala hiyo ziku. Angelala. Hai wewe kama ungekuwa bibi ungekuwa umeoa. Angelala. Hata kama atalala yes. But you know the greatest weapon is to know the harm you can do and choose not to do it. Yes. Mimi naangalianga some people, they do some things, I'm like, you have no idea. Then I just keep quiet and sasa sisi kama nilitusiwa hivyo, singelala. Kuna mtu aliniona in a certain interview the other day akacomment, you can fool men but you cannot fool God. Akataka kumaanisha have not changed. Yeah. But I don't care. Sikumuongelesha, sikumjibu. I'm past that. Because anataka nishikwe because of what I'm saying on media. But I'm not saying, the more I speak it, I get relieved. Yeah. I get relieved nikitoka. Sikuwa nalala. Wewe sijui kama unajua kulala ni nini. Sikuwa nalala. I don't know kama unajua kulala ni nini. Umeenda kulala, ile picha ulitoka kurape inakukujia. Somebody was killed mkiwa na yeye. Kauliwa ukiona. Na hukuwa na uwezo wa kuokoa huyo mtu. You know, some people talk and they don't know the kind of life someone have gone through. Wanakutusi, wanakuambia ABCD, wewe bado ni mwizi, wewe bado unakoni watu. They don't know. Huyo street tu kwa tunataka. Like I don't have a father, I don't have a mother, I don't have a relative. Ni wapi kwingine ningeita home? Na uko na you can go and confirm. Uko wa mom approved school, umefungwa hapo mwaka moja, ukitoka wanakuachilia. Where do you go? Utaenda wapi? You go back to street. Now when we go back to street, what happened to you? The same life yenye ulikuwa umeshikwa uache, ndio umerudi. Kubadilika si rahisi. You know, someone anakuambia kwa nini uko unabadilika ukiwa approved school? Si kubadilika. Uko approved school tulikuwa tunatumia drugs. Sorry to say this here. I have never seen this here.
Huko approved school kuna polisi wako huko na walikuwa wanatuzia. Wewe bora unahepa ni mashimo huko, si kama prison. Unahepa, unadunga kitu, unajidunga, unakaa, unapeana do, unaendelea na life. So ukishaachiliwa, Obinna, I ask you, where will you go? Hauna baba, hauna mama. The only home I have ni street. The only home I have ni yo group cinema. The only family I have ni hao watu wako na bunduki. Then huyu mtu anakuja na expect tutabadilika the same day. You are becoming worse. So nikitoka huko I'm ready to kill. You just come the way you are. I'm ready. Hata watu wenye nimedunga na visu ama kudunga na machupa. Hii kwa kupenda. It's life. It's life. Tungeamuka siku moja tuseme, tumemiss rape. I remember siku moja kuna dawa tulikuwa tunaiba nayo. Sorry to say, sitataja jina. Kuna dawa tulikuwa tunaiba nayo wakati wa Nairobi show. By then kulikuwa na Nairobi show. I don't know if still there. Sasa sisi tuko huko Nairobi show. Si kuiba, tumeenda kuiba na bado kazi. Unaekea mtoto wa shule dawa kwa handkerchief. Nikishamfanya tu hivi kidogo ana inhale, analala. Akilala what happen? Mnamchukua, mnamsunda place fulani, mnammalizia. Then mtu anafikiria because you are doing that, you are doing a good thing. Ni kama ulikuwa unafurahia. Na I don't want to say ni influence ya mapepo. Nimesikia ukitaja Mungu hapa uniambie, is it nimesema nimekuwa Getadhuro approved school, nimekuwa Othaya approved school, nimekuwa Kakamega approved school. Iyo Kakamega, I want you just to answer me, even those who are watching us. Sina baba, sina place ya kuenda. Nimeachiliwa kutoka Wamoma approved school. Where do I go? Nimeachiliwa kutoka Getadhuro hapa Rwakabete approved school. Where do I go? You never reached out to any church? Now, thank you for asking that question. Tumechukuliwa mara mingi. There is a bishop I may tell you after. Actually, she knows me. She knows me very well. Bishop Margaret Wanjiru, I will mention, she knows me. That one I can mention. Bishop Margaret Wanjiru akianza kuhubiri, nilikuwa street boy. Pale Aga Khan walk, alikuwa anavaa slippers za red. I remember very well, slippers za bata za red. If she will watch or she's watching ama mtu amtagi ya watch, she knows me. Alikuwa anavaa slippers za red, za bata. Na alikuwa na skati moja, sorry to say, tulikuwa tunambebea speaker. Anatubaia mikate. If she can watch, she can comment. She knows what I'm talking about. The time I met Bishop Margaret Wanjiru, that I can mention her. Alikuwa tunambebea speaker, anatununulia mikate na maziwa. Anatuambia sasa mtalala wapi. When she started GM, tulikuwa tunalala huko. Then jioni mnakuja kufukuzwa, watu wanataka kuomba. Where do we go? Aya, wakati mwingine tunakuja tunachukuliwa na mtu anawaambia nitawasomesha. Tukisha advertise vile atatusomesha, amechukua picha zetu. After 3 days na ametukombolea, ameacha. Sisi tumewahi kombolewa na mtu nyumba, Karen, a very big house. Tukafikiria maisha yetu imekuwa mzuri. Anatuletea chakula. After 3 months the person went, tukakuja kushikwa na polisi, tunaishi nyumba ya wenyewe. Na in that process somebody had adopted us in term of atatusaidia. Then you tell him, how can I change? Then from there tukakuja kuhate mtu kwa sababu hakuna alitusaidia. That's why I've said when we go to like somebody like Bishop, she knows me because of transformation. Nimemtafuta, nikamwamkumbusha, and she remembered. Hakutusaidia. I didn't needed her that time. Hakutusaidia. So that's why we go street, you become worse. From there, unarudia street, unapata group sign na kuonyesha we have your family. Because now when you take that oath, we are brothers. I cannot call them street boy. We were brothers. Even today, if you ask me where is my home, even the question you ask me, nikioa nitapeleka bibi wapi, the first place I will take the person I'm dating, ni Grob Cinema, has my home. The second home nitampeleka our mom approved school, my last approved school to be. Then nirudi nimpeleke Maximum Miracle Children's Home, where I totally transformed. Those are my home. So you believe that if back then someone extended you a hand, you would be a different person? Today, singekuwa na mlemavu. Singekuwa mlemavu. Ningeacha kuiba. Lakini wale walikuwa wanachukua, they were using us. I don't want to mention some pastors whom you know. Wametuchukua, wametupeleka, wanajijua, they are watching me. Wametuchukua, wameenda, wametutumia, wamepata pesa, wametuacha kwa hiyo nyumba alitukombolea. After wenye tunajua? I've said I don't want to mention the name of person, but I have mentioned one because
she knows, Bishop Margaret Wanjiru knows what I'm talking about. Okay. Huyo nimembebea speaker, alikuwa na Obinna slippers za bata na skati moja. She can comment where she is, she know me, sidanganyi. Okay. Na alikuwa anatupe maziwa na mikate. After kumbebea speaker kupeleka GM, si watu wa maombi watakuja, anatuambia nini, tutaambiwa nini, tutoke, watu wanataka kuwa. Na wenye wanatutreat hivyo, they are not treating us well now. Yeah, akona love. But those who are coming here, they are not. Na kutusaidia. Now because of lacking someone take care of you, what do you go when you go to back street? Nimeshikwa, nimelala Central Police, hakuna nini sijui Central Police. Nimelala Kamkunji, hakuna seli sijalala Kamkunji. Umetoka hapo umekwa all prisons in Nairobi. Umerudi umepelekwa all approved school in Kenya. Utoke ya approved school. Where are you going? Wewe ulikuwa mwizi sugu. Sikuwa mwizi ni life. So what happened, it make you to become strong. Cells zote, approved school zote. Yes. It only make you my last approved school was a Momo, na my admission number ama namba yangu ya crime wa Momo ilikuwa 1896. You can go and confirm. Somebody from Momo approved school can confirm. 1896. That's my last admission at Momo approved school. My admission in Kakamega approved school was 2790. You can go and confirm. Question. Yes. So you've done these things, then you met 42 brothers. Now, nimekuambia tulikuwa tunauzwa. Wewe uliuzwa kwa 42 brothers. Kuuzwa ni mtu kama huyu anajua, anaambiwa hao maboys wenyu ni mgani mnaona ako sawa, anaweza ua, anaweza rape, anaweza safirisha kitu, anaambiwa ule anatembeanga na madheri, mchukueni. Si madheri alikuwa ananipe 5k. Hawa niko sure every day nitalan 10k. Na 10k iko shilingi 2. Yeah, 10k was not too bob. Yeah. So, lakini the problem was, your group every day were losing, and now hii group si kama ile yetu na madheri ama ile yetu na ya madheri ilikuwa ni kutumwa jua mtu fulani. He was going to commit crime somewhere. Now he uses you to correct the data. After he has corrected the data, ndio simsaliti, mshamalizana. Hiyo kazi nyingine ni yake. Unless kama kumeharibika, maybe anakimbisha ukuje uchukue, akwambie kimbia na hii. Utoroke ndio akishikwa sipatikane na anything, but already amecommit. But saa hii I was totally involved. Nilikuwa na beba gun. Okay. Now I'm involved. Plans, munaenda kurob. Sasa hii I'm involved. So umeuza 42 brothers. Crime ya kwanza mmeanzia wapi? Hiyo crime ya kwanza ilikuwa kuiba gari. Na uwezi nunua gari. Hiyo ungenunua gari, tulikuwa tunapata pesa kununua gari. Somebody commented somewhere and thought that mtu alikuwa hizo pesa mlikuwa mnafanya, si ungenunua tu gari uanze kazi. Yeah. Ungenunua. Kwa nini? Mister unaenda hijack gari na ujui nani ako ndani. Na already mkahijack hiyo gari iko already market waiting. There's somebody waiting. Now some of the people who are giving us this work, I will not mention the name, you allow me not to mention the name, were some of the police officers who are our friends. And don't allow me to mention the names. Kazi inapangiwa ndani. They were our friends. Na they could even tell us, leo msiende mahali fulani. So wacha isiwa siku ya leo msiende mahali fulani. Leo tuko na crackdown. Yeah, msiende mahali fulani. So this group, what happened, tukienda kuiba, you lose someone every day. The first time ni lose watu 6. Watu 6 njia Thika Road on the way from inaitongo Mwingi siku ya leo. Nowadays it's Mwingi, I don't know, it's Mwingi Road. Somewhere before ufike Thika, sa coming from Mwingi. 6 life wote. How? Na tuli hijack gari, tukua tunajua imebeba police flying squad. Tukua tunajua. Umeenda kukajack flying squad. Tukua tunajua ni flying squad, si tuko job. Na kazi yetu ilikuwa tu hijack huyu mtu mfunge, tumwache kwa barabara, gari tuende tupeleke mahali tunapeleka. Basa wenye tuna hijack already kuwasimamisha wakarelax vizuri. Walirelax vizuri, wakajifanya normal people. They were 4 of them in the car. Now in the process ya kuenda kuchukua sa ule mmoja wetu aingie. Sisi tuko na bunduki 3, wale ni 4. Risasi zikaanza. Mnajua kushoot? Wale wako professional. Nyinyi mmejifundisha tu ya hapa. 6 of our member were killed on spot, and God, I don't want to, I said when I use God, just use it for the sake of God helped you again. God saved me. Aje? God saved me because what happened, kuna in the between there kuna
kuna kampuni ya Kenchik somewhere, kuna coffee then kampuni ya Kenchik. So in that kampuni ya Kenchik iko on the way Mwingi, those come from that area, maybe you have seen it. Tukaingia kwa kahawa coffee plantation. That's how God saved us. Na penye umejificha uko peke yako, don't talk, don't sneeze. Wale wanatufuata, don't talk, don't sneeze. Ni usiku. Na ni tulikuwa tunaija gari mchana. Hiyo ilikuwa mchana? Sisi tulikuwa tunaiba usiku. Kwa nini? Tulikuwa tunaiba usiku. Sisi tulikuwa wao ungetutisha, sasa tunatutisha nini? Nobody could have scared us. Nimetumia bunduki, nimeona watu wamekufa. So nothing can scare me. Tulikuwa tunaiba usiku. Now from there kujificha. From there God helped us. We survived. We survived. Tulikuwa watu 10. We survived 4. Tukakuja kupeana report. Kupeana report after kuiba, mkikuja you peana report kulikuwaje for the sake of next robbery. Then from there until ilikuja kazi. To cut my long story short, ilikuja kazi ingine sasa. Hapo ya 2002. Ya 2002 tulienda kuiba. Tukapoa na mtu ambaye alikuwa, nimesema we were working with police, some police officers. Si wote, some. Kuna mmoja alitupea kazi. Nairobi University kuna bankless ilikuwa. I don't know if it's still there. Tukaenda gari ya pesa ikikuja kuleta. Tukakuwa tumefika. Now we were 12 of us. Kuenda kutoa ule polisi pesa, kutoa tu kuweka kwa gari. Ule polisi akatugeuka. He was among us. Na tulikuwa tunajua kwa pande yetu. Hapo alikuwa na hiyo gari ya kubeba pesa? Ama kwa crew? Yeye ametupea kazi ya kwa crew yetu. Pia amekamkuiba na nyinyi? Yeye atuonyeshi yako na sisi ametupea kazi. Ametuambia kuna pesa zinaingia mahali fulani, mtatoka hivi, mtaenda hivi. I will be there to cover you up. Lakini msishoot because Central Police iko wapi? Iko hapo. So after kutoa pesa zikaingia kwa gari. Sasa watu shoot out ikaanza. Wao wenye wanaingia na gari na yeye akaingia the same gari kwa kimbisha. Kukimbisha na remember he is one of us. But kwa job but aibi na sisi. So some of us were killed in street of Nairobi. Mimi na one of my brother, he is a gospel artist, maybe you know him. Anaitwa Jeromasha, ameimba wimbo JC anabamba huyo. Jero sitaki kutaja majina. Na one of the minister of the word of God. Today is a minister of God. Sisi watatu. Minister ni mgani? Atakanga kutajwa kwa media. Nimetaja mwenye at least anatakanga kutajwa. Hawa anasema kanisa itatoroka. Now tukaenda tukakimbishwa. You see Odhero kishapita Odhero Margaret 87. Tukienda kuingia kwa nyumba mtu, polisi wakakuwa amefika na gari wako ile side. Mob justice wamezunguka. Barabara imefungwa. Tumezungukwa, tuko na gani moja. Tukamwagiliwa mafuta. Polisi wamegoja. Instead watusaidie, ni kama ule alikuwa amesema wa make sure tumemalizwa. Instead watusaidie. Now I want to show you where bitterness was coming from us. Instead polisi watusaidie, watuokoe, walikuwa hapo na gun waiting. Asi tuko na gun. Na actually gun yenye nilikuwa nayo mimi, I remember ilikuwa na risasi 18. So even before I was killed, I could have killed 18 people. So tukakuwa overpowered, tukasurrender, tukaekelewa tairi. Mimi nimeona kifo mara 15. That's why I'm not afraid of death nowadays. I'm just there to serve God and my community. Kavalishwa tairi kama rim. Tukiwa watatu, tukavalishwa tairi. Mafuta ikakuja ikachomwa. And I want to tell you, na sisemi hivi because for the sake of young people who are watching this program, I'm not saying this to tell you can survive. For me, I usually tell the young people and people, Mungu alimake sure nimesurvive so that I may tell you, nimetuma as a message to tell it's not good. Utaniruhusu before the program, and please make sure you give me some 5 minutes. I remove clothes on this live television. Watu waone what I'm saying. Niko na risasi kwa mgongo. Ijatolewa. How painful it is to live with a bullet on your body. How painful it is. I cannot just travel na ndege vile wewe unaendanga Kisumu naona umepost na ndege. No. Lazima niambiwe climate iko namna gani because of pressure. Itani affect. And sasa huyu mtu anaona akiiba yeye ni mwanaume. Hakuna wanaume. Wakati unaiba you sleep ukiwa mkora every day. Your life changes every day. So unakaribia mauti kila siku. So tutakam kwa hiyo part towards the end. But for now bado tuko 87. Tairi iko juu yako. So tairi iko juu yangu. Nimemwagiliwa mafuta. Tumemwagiliwa we are 3 of us. Tunataka kuchomwa.
Mungu akasaidia in the process ya kuchomwa, kibiriti ikakosa. It's not funny, it's not a joke. Tumemwagiwa mafuta, tairi imewekwa, kibiriti kikakosa. Kwa hiyo mob justice yote Kibiriti tu ikakosa. That kibiriti ingeakishwa tu hivi, today I could not be here sitting down. Kibiriti kukosa, kukatokea mtu mmoja akasema wacha niende kibiriti, akaruka hapo 87 the other side kuna duka, kuruka kwenda kuleta kibiriti, came from nowhere, ikampitia juu, the guy akaanguka hapo, mama mwingine kwenda kumwokoa ikamgonga pia. So kukakuwa na watu wangapi wamegongwa na gari? Wawili. Now hawa watu walikuwa wamegojea kutuchoma, wakaruka the other side, wakaenda kuangalia accident. Kenya na eyewitness. Sasa kwenda kuangalia accident, God spoke to us that my brother who is called Jero, currently is working in Dubai, akasema tuwezi gojea kifo. Tukiwa uchi ya mnyama, tukaingia Kangemi, ati kibiriti ingeakishwa ama upitie kwenye moto iko ni kukufa. We survived that one, tukaambia na tutawaiba. Mukakimbia ndeve. Saa 6 mchana. Tipi, mavitu zinarukaruka tu. Saa 6 mchana. Mafuta umeshapakwa na shari kama mandazi. Si kupakwa, kumwagiliwa. Si kumwagiliwa mafuta sawa ni mandazi tu una kumwagiliwa. Yes. Tukakuja tukaambia na tutaiba. Mulikimbia mpaka wapi? Sasa ni kuiba nguo Kangemi kurudi street. Unaona Uhuru Park. Me I wonder how people unaona Uhuru Park. Ukienda Uhuru Park karibu na choo ya Uhuru Park kuna sewage tunnel. Hiyo ilikuwa base ya kujificha. Tunakaa huko ndani, hakuna kutoka, unatoka unataka jua kidogo unarudi. Na unataka jua kidogo unarudi. Lakini kuna mmoja amekaa ile side moja, in case tuone tunafuatwa, unaingilia hiyo sewage channel, unatoka the other side. Na tu kuacha kuiba, I'm cutting my long story short. Now watu wakaanza kukufa kwa group. I remember ile mbaya ilimwaifanyika. Ni losing one of my brother. And I said when I say a brother ni wenye tulikuwa tunaiba na wao, we used to call ourselves brother. Hata hao watatu tumebaki nao, they are my real brother. They are not biologically, but they are my real brother. Hapo ndio ni cinema tumeibia mama simu. Tulikuwa tunavaa nguo kama 10. Nikikuibia nione nikisha kunyang'anya simu, hii nguo ya juu natoa, natupa, navaa kofia yenye nilikuwa na change. So as you shout mwizi, hii group ingine inakuja inasema mwizi. So mwenye nilipea simu ashaenda, mimi nabaki nakuuliza nimekuibia nini. So in the process ndio akaibia one of the police officer who was just in nguo za casual. Kwenda kuruka hapo audio na wakamumininia risasi 9. Ta. He died alikufia kwa chest yangu. Mmoja anaitwa Jack kwenda kuokoa ndio hao polisi wamekuja wakamiminia risasi. So Jack ni kusema wewe enda, si uende ati ukae hapo, ni save maisha yako nao. That's how amekufa. The next thing was to ask amepelekwa wapi? City mortuary. And it was very painful. Kwenda kuzika mtu mmekaa naye, melelewa naye, he has been your brother. He has been your brother. So alikuwa akikufa mnachukua mnaenda kwa zika. Mnajua kwenye amepelekwa, mnamchukua. Na zika wapi? Mnaenda kumzika Lang'ata. Haya. Fast forward. How do you move now into the crime of kuiba makasket? Sanduku za wapi? Nani alikuingiza kwa hiyo sasa? Now hiyo ilikuwa kazi rahisi. I'm not saying this ndio watu waende waibe. It was the easiest job to do. Ngapi mili watu imededi? It was the easiest work to do. It was the easiest. Nani alikuingiza huko? Mwenye aliniingiza nimesema today he is one of the minister of the word of God. Huyu minister ndiye Nastaki kumeshon. Apendi kumeshoniwa. Okay. Because of his church. Now akatuintroduce church yake. Tumejua ni nani? Sijataja mtu. Akatuintroduce. Hatutasema ni nani lakini tumemjua. Akatuintroduce kwa kazi. Kazi kwa kwenda. It was the easiest. Your work is to come for the burial preparing. Unakaa hapo mnasikia kutatolewa pesa fulani na ametutuma na do. Unakuja tunasema hata si tumetoa 10,000. Na tunataka kujua tu kwa tunaiba coffin ya less than 500,000. Remember that. Hiyo ya more 50 ingechokesha. Tumepewa pickup ya kuendea, tuko na driver, tuko na standby. So huyo mtu akienda kuzikwa, if the casket was inasementiwa, tutaiba the same day. Kama injakauka.
kama ijakauka, but yenye tumwa iba stataja, lakini watu wa hiyo place wanajua. You can comment but I'm changed person. Mathioya, hiyo ndio tungekufa. Ilikuwa ya mtu mashauri sana, ilikuwa ya brother to Joseph Kamotho. Hiyo ndio tungekufa. Hiyo tungekufa, kifo ilikuwa imefika hivi, imetumulika. What happened? Hiyo tumeenda tumesucceed kutoa. Now on our way to Nairobi, gari yenye ilikuwa inafaa kukujia ikachelewa. What do? Hijack gari ya gazeti. Sitaki kutaja sana hiyo. Sitaki kujulikana what happened. Na tuko na gani ngapi? 3. Na hii gari ya gazeti iko na over, is it called over? They are communicating. So tukakuwa overcome. Sisi tumeona kifo ndio hii. Ndio huyo mmoja mwenye alikuwa ndani wakati aliona tauliwa aligonga. Akasema nao wao akatoroka akisema huyu amefufuka. Mungu only 2 of us died but we survived. Unani confused. Unasema slow down. I said I don't want to mention the name. No, you mentioned jina lakini mumeiba body. Not body. Mmeiba casket. Tulikuwa tunaiba body. Body mmeacha wapi? Kwa body tulikuwa tunaiba saa. Watch. Na sisa yote. Ina depend what kind of a watch. Okay. Watch, viatu na ring. Suti hakuna. Suti mtu amekufa huku nyuma inakuanga imeraruriwa. Go and ask what mortician they will tell you. You see huku nyuma wanakuanga tu amekwa vizuri hapa uone hapa but huku nyuma imeraruriwa juu ya kumuingiza. Okay. Nilikuwa na wandanga by the way wanavanga je suti kumbe. So I don't want to scare somebody. Aya. So mmechukua body mmezika ama mnaacha hapo nje? Kwanza unatoa pete. Especially when umefanya harusi ilikuanga ya gold ama silver. So pete, watch, viatu. Body mnaacha wapi? Body mnarudisha vizuri, mnaweka. Kumbuka mchanga. Yes. Haya, let me rewind you kidogo. Kuna dawa tulikuwa tunatumia kuiba. Na maybe hata umewaibiwa hiyo na hiyo dawa. Hiyo dawa nikiweka kwa handkerchief, nikute mmekaa hapa na kuja naangusha handkerchief ama tissue paper. Nikishaangusha hapa, immediately mmeniheli hiyo dawa. 10 to 15 minutes, you will sleep like dead people. Mtalala kama watu wamekufa. Na hiyo dawa leo hii inatumika. Inekangwa kwa lid, kifuniko ya maji. Na kuja kwa gari ya kwenda long distance. Najifanya nauza maji, but hiyo maji sitauzia everyone. Naangalia kwa watu wako kwa gari, mwenye anataka maji. Nani anakaa kona pesa? Sasa nikimuuzia kunywa hiyo maji, immediately amekaa hapa meze. Analala or he become his brain become torment, hata kuwa normal. Na mimi sasa nikikuja na I have another person, tunakuja kwa gari najifanya nauliza nani sijapea change, si change naulizia, just namuonyesha nimeuzia nani. Anajikalisha hiyo kiti, anakuuliza nipe ATM, sawa, nipe pin number, sawa, nipe M-Pesa number, sawa. So hiyo dawa tukiiba nayo, hata tulikuwa tunaiba nayo kwa nyumba. We used house help. Ukikuja upe house help 100,000, 50k, unamwambia hii dawa nataka boss akifika wawekee, wewe usikunywe, wewe pesa yako ndio ijiwekee. Akishaweka sasa tunaingia hiyo nyumba. Na many houses have, those who are watching us live, many houses imeibiwa through that. Mtu anaingia wanaiba polepole, wanapaki vitu kwa gari, mko kwa nyumba, anatoka anaenda anauza after 12 hours. Hiyo ndio unajisikianga. Na already vitu zime. So majority of coffin we used to use that rag. Tukikuta mahali watu wajalala, unaweka wanalala kwanza, sasa mnatoa polepole. Na hiyo that was the easiest job. Sasa hapa mmetoa. Hiyo mungangani na mtu nataka uelewe hivyo. Nimekupata. Mimi bado niko hapa kwa brother ya Kamotho. Yes. Mmechukua body mmeacha, mmechukua casket. Gari ya kubeba casket haijakuja. Ilichelewa. Sasa mkabeba hii sanduku na simu. Ni kwa agree ikuwe mahali fulani. So mkafika hapo hakuna gari. Sisi tulikuwa tunafika wakati mtu anazikwa. Mwili ikifika hapo, sisi tuko hapo. Wakizika sisi tunalia. Basi tulikuwa tunalia vile nyinyi mnalianga, vile normal people wanalia. So you choose that. We were not crying like the way normal people wanalia. Mayani kwa amekufa. No, mimi nitalia ni faint. But mimi nalia nikiuliza watamaliza kuzika pesa saa ngapi? So nyinyi kazi yangu ninalia mmalize kuzika pesa. Okay. Na pia naangalia the deep of the grave, kama ile sanduku ni yenye tulijua na kama sanduku itakuwa cemented.
Nikishajua hizo nawaambia kazi ni easy. So tunagojea gari ya kuchukua. So mukakajaki gari ya newspaper. Gari yenye ilikuwa inafaa kuchukua maiti, the coffin, ikachelewa. What do you do? Improvise. Ni lazima mkuwe na ujanja. Gari ya gazeti nayo. Sasa enda alipigia watu wengine simu. Hakukuwa na simu. Walkie-talkie. Wale ndio walitusaliti, wenye gari ndio walitusaliti. Tulikuwa tunajua kuna hizo matoktoki. Hao ndio walipigia polisi. Kufika pale Thika Blue Post, tumegojewa. Kuna mtu inakuwa hapo tumegojewa. Nakuta polisi mnaambiwa simameni ama tumalizie. Na in the process mnasarenda. Ule mmoja wetu tulikuwa tumemweka kwa coffin, akajifanya amekufa. Ulikuwa mmeweka mmoja wenu kwa coffin? Yes, ndio tu transfer tujifanye ni maiti, tunapeleka mahali fulani. Wakati polisi wanasimamisha, wakisimama kuangalia waone ni maiti wanaenda. Lakini wakati polisi walienda kukonk waende wa shoot, akagonga sikafunguka. Wewe unaweza gojea. They ran away. We survived, but 2 of us died. Yes. How? 2 of us waliuliwa because of shootout. Sisi tukaingia hapo Brupos, kuna mto, kuna hotel. Ni kuingia na kutafuta vile utatoroka. So utaki kujua. Tulikuwa tunaambiana toroka, tukutane tupange next. Kama tukimaliza 3 days tujakuona, tunajua ushaenda. Jua hata ungepigwa risasi nitafika hapo. Hata ungepigwa risasi na usikufe, still ungekuja kwa group tukutoe. Juu hizi endo hospitali. Unless ingie mahali atungetoa, but most of us tulikuwa tunajua. Like for me ningekutoa, nilikuwa najua kabisa. Wewe ni surgeon. Si surgeon but ningekutoa. Sawa, gifted hands. Ningekutoa. But I regret because you know the pain thing is umetoka kuiba, umeumia na still unaenda kuiba. Na utapigwa na mob justice tu. We? Kama sasa ulisema kama sasa hiyo ya Odhero tulikanyagwa vizuri. Ile umekanyagwa umegoja tu nao. Kill me. Hata you are provoking them to kill you. Wao wanasema wanaendelea kuwatupia mawe, wanaendelea nana kona kiberiti. Then kunatokea kazi. Na wewe jana ndio ulikuwa unasema kill me. Unaenda tu. Na mtu mlala na yeye ameuliwa. Mtu mlala na yeye anatafutwa na polisi. Umaitaka kuacha hii job? Not once. Umaitoroka ukasema sitaifanya tena? No, not once. Not once. Kujipeleka children's home. Wacha sasa kuacha. Kujipeleka children's home. Mimi nimejipeleka. Mama Gena children's home yenye iko karibu na Mata Hospital. Mimi nimejipeleka, nimekuta madam alikuwa anafanya kazi huko. Those who at Mama Gena, you know, mother, tulikuwa tunamuita Madhe, Madam Sofia. Yeah. Madam Sofia. Nimemkuta, nimemwambia mam, mimi nimeogopa kukufa. Nimempa story yangu ya ukweli. Nikamwambia mimi nimeogopa kukufa. I'm requesting, mnaweza nichukua nikae tu huku. Anasema ukichukuliwa utaharibu watoto wengine. Yeah, which is true. Enda ukuje siku fulani. Unakuja juko ile serious. Nothing. Mimi nimejipeleka. Children nimejipeleka nini Machakos kwa Molinge, Dr. Molinge. Mimi nimejipeleka. Kwa Molinge nilikaa 2 days. Huyu kwa at least nilichukuliwa. Lakini jua zile vitu tulikuwa tumezoea, umezoea pesa, umezoea drugs. I did not make it. So unakuta juu huku zoea, unarudi back to straight. Si mara moja nimejaribu kuacha. Umejaribu ina backfire. Then kumbuka, remember hapo nyuma, I remind you, kuna watu wamekuja wametuchukua, kuna wazungu wamekuja wametuchukua. Wameenda some of them kutaka kuact some things with us. Ile life tunafanya street like zile vitu tunafanya street kurepiwa sodom those thing wanakuja wanakuwa like zenye mnafanyanga wa record na wanawapea pesa, naambia tutawachukua tutawapeleka mahali wanataka muact wa record. We have gone through that. Sasa wewe umeact blue film. We have gone through that. I don't want to go there. Sasa kuna tu mali nikienda online napata video yako It's my painful moment in life where I don't talk. Nimekwambia some things I have spoken here. I've never spoken in any media. Even on YouTube, I've never, even my Facebook, I have never. People know nilikuwa mwizi. Basi je yongea vitu kama hizo. Kuna jamaa mwenye alikuanga pale Jack and Jill, akisema venye alikuwa naiba masanduku, mlikuwa naye? That's why I avoid that. Huyo alikuwa part of kututuma.
amenyonga hivi box. Amesimama for a long na nikiishi tulikuwa na Makongeni. yeye, Kama sisi nasema tena tulikuwa nilikuwa wadogo, napita yes. every day nikitembea nikirudi Makongeni. I don't want to mention alikuwa him. anasimama kwa hiyo wall inaka Yes, he's still in the orange. street. Baada kwa hapo ameweka still in bana, the anasema street. alikuwa anaiba masanduku. Tulikuwa tunaibana, alikuwa anatutuma kazi, si ni kazi. Tulikuwa tunaibana. He was not part of the crew, but sisi ni kazi. Yeye alikuwa sponyo. Ndio kazi. kuna body. 10 for 10. So sisi tulikuwa kazi. That's why I was telling you kabla sasa nikuwe nimezoea kulala. Si kuwa nalala, unaona ile maiti mlifufua, like pombe unakunywa kama maji ndio upate uzingizi, because those body come to you. Kwa wiki mngeiba kama 3 zinakuja zinazunguka kwa akili, kwa your mind, unaona Wanakuongelesha mbona ule nefu. Hapana kuongea no. Maiti haja kuongelesha? Sijaiongeleshwa na maiti. That's lie. Inakana kupiga kofi. That's lie. Ile yenye ninaona sema ni ulitoa. Unaona vile ulitoa, vile mlitoa hiyo mwili mkaiangusha mkafunika. Then inakuja kwa ile like I have a brother ameuliwa. So hizo pictures zinakusumbua kwa akili. So sijai count hata kama kuna wezi wenzako aliuliwa hajai kama usiku. Mbona uliwacha nikapigwa hizo? Zilikuwa zinanihaunt ni hiyo ya rape. Hiyo ya rape, huyo mtu anapiga nduru akisema ni mimi, ni kama mimi ni mama yako na wewe hujaiona mama yako. I'm your mother, don't do that thing. It kept ringing. Ukiona mama you feel. Uko mkisha rape watu mnawaua? Si kuua. Ni rape uibe uende. Rape uiba enda. Haya, mumeiba ma coffin. Which other robbery again after hiyo? So because of time allow me. So after kupigwa hiyo na mob justice, after coffin sasa tukaamua sasa tutaka kuchange tukaenda kuiba kwa one of the politician. I may not mention the name, is one of my best friend today. And I know maybe he's watching. Nimwibia akakuwa rafiki yako. Staki ya sema nilitaja jina yake kwa media on the wrong. Watu wanajua kujudge wrongly. He is one of my best friend and I met her today. Tulienda kuiba, tulikuwa tumetumwa kwake na yeye, tulienda na madheri. Tulienda kuiba kwake na tukasucceed kuiba 3 million. Na wakati tuliiba hiyo pesa. Which year was this? Utajua ni kwa nani juu it is there on public media. It was 2 or 3. Mtu alibiwa 3 million 2 or 3. It was 3. Google muniambie ni nani. He is a politician. It is there before madheri ya uliwe, hiyo ndio crime ya mwisho alifanya. It is there on public domain, tutafuta kwa gazeti. Is there on public domain online. So from there tulipoenda kuiba, mimi nilikuwa mdogo. So these people, the 3 member were killed on spot. Now tuliporudi streets tukasema tumetoboa tusiibe. Unfortunately tukashikwa. Kwake kulikuwa na CCTV, tukashikwa. Na kushikwa ndio tulipelekwa Central Police Industry Area, ndio wao sisi Shimolatewa. Tukiwa Shimolatewa ndio kazi ilikuja. November kazi kakuja. Tukaambiwa kuna mtu mashuhuri amekufa na nyinyi ndio mnaenda hiyo kazi. Na tuko ndani, I don't know if you sijui kama unaelewa. Uko ndani ya is it prison or cell? Uko ndani ya prison, Shimolatewa prison. Na umekuja mtu ametembea amewambia kuna kazi imekuja. Na hii kazi tukifanya vizuri hatutaiba tena. Ni how much? Coffin ya former Vice President Michael Malone. Ni how much? 13 million clean. Amngangani. Hatutaiba, hatutaua. Ni kuchukua tu tutoke, tunaenda. Tukapewa job. Akatuambia siku fulani, so atakuja in between. In between the person paid for our cash bill. Tukaachiliwa. Kuachiliwa ngapi? Tulikuwa 6. Cash bill ilikuwa? I can't remember, hata sikumbukagi ni how much. Yeah. Tukatoka. Hatuna fare. Juu hataki tukue associated. Yeye ni kazi ametupea tu succeed, tumletea tulipe twende. Tukachukua lorry. From lorry za Britannia zikileta Britannia Industry Area. Ndio sisi tumepewa lift. Tukakuja tukatupwa. Chukueni tafuteni pesa. Sasa ni kuibia watu tupate pesa. Tukatafuta pesa. I can't remember even that place tulitupwa ni wapi. Ndio hao sisi Kitale kufika. By the time Kibaki afike, tulikuwa tumefika. Sisi tuko job, tumefika, tumeangalia Kitale vile tunakaa, tunaangalia, tumegoja tu. Then from there, tukaingia, tukaslow nyumbani, tukajua kulikuwa na 4 GSU, walikuwa na linda boma. Sisi tuko ngapi? 12. Tuko na bunduki ngapi? 3. So hapo tutasucceed. Juwale polisi wataweza kushoot. Kati hapo tutasucceed. Tutasucceed juwale polisi watashoot, kuna watu kwa boma. Hawataweza kushoot, but we were able to shoot. So in the process tukaweza kuingia, but unfortunately wale police officer wakajua kenye tulikuwa tunakuja kufanya,
tukakimbishwa, and 5 of my member were killed on spot. Moja akapigwa risasi hapa, ako abroad, he is not in Kenya, he is working in Dubai. Mimi kubali tu kidogo, I don't know kama watu wako wa kamera wataona. Zoom in maze. Haya, You allow me to remove ile point ya kutoa manguo. Watoto wafunge macho. Usiogope. Ndio watoto, hii si juice. Najua watoto wanaona hiyo hapo, nasema ni juice. Hii si juice, ni mkojo. Nilipigwa na mob justice nikaharibiwa huku. Na sifanyi hivi ndio mwenye anaiba aone ni life. It's painful. I live with the pain. Nimeenda through. Hii ni risasi. Naweza sijui kama inaona. Songeza hiyo waya kando kidogo. Can you see it? Nakaa fresh. Kwani hauja nini? Ni maganda ya nini? Maganda ya risasi imesababisha bone marrow yangu imekuwa na effect. I will tell you about it later. Sorry. Hii ni risasi nilipigwa hapo. Na msinihurumie sana, ikatokea huko. Sasa inatoa, it just oozes like that. Na nimewekwa pipe, nimepigwa risasi nyingine somewhere hapa, I don't know kama mtanielewa, nimepigwa hapa. Nimewekwa pipe ambayo inatoa maji, natolea hapo. Can see it? Hiyo ni mtaro imetengenezwa. Umeona? Hiyo ni pipe nimewekwa ndani. Inatolea hapo. So the reason why I'm doing this, I don't want young people, those who are in high school, colleges, wenye nafikiria kuiba ni raha. Kuiba si raha. It's not good. Sikwambii usiibe, wenda uibe. Pigwa risasi ukufe, tukuje tukuzike. Ndio hiyo hapo. Ndio hiyo umeonea hapo. Ndio imetokea hii shimo. Can you see it? Is it okay? Tiabo iko? Hiyo ni risasi. Hiyo ni risasi. Risasi moja. Nimepigwa 3 na nimesema kama mnataka nionyeshe hii nyingine. Nimepigwa risasi hapa. Kamera ndio iko hapa. Ambayo imestikiwa, ndio imefanya nikue. Unasema uko na bullet kwa mwili, iko wapi hiyo? Iko ndio iwezi toka. Hiyo ndio sehemu ya kukalia, ndio sikatoa. But iko hapo. Pigwa risasi kwa haga. Sikupigwa, mwenye alinipiga hakuwa anapiga iende hapo. Alikuwa anapiga inigonge kichwa nyuma. Na mimi nilikuwa kwa fence. So kwa hiyo mtu mwenye nimetaja he's a senior person in Kenya today. Actually he's a politician. Ni MP mmoja hapa Kenya. So wakati nienda kuruka kutoka kwa fence ndio alinishoot. Yeah, that's what I got. Alikushoot. Si alinishoot. Polisi walikuwa wamefika. Na sisi tuna shoot out. Wakanishoot. So it has not been easy. So mwenye anajaribu kuiba, akiona haya ni mwanaume unaweza, ask me. Isaidi, because out of 42 brothers wenye tulikuwa tunaibana wao, 39 wameuliwa. Wakiwa 3. Out of 42 wenye tulikuwa tunaibana wao, today as I'm talking, as I'm sitting here, 39 wameuliwa. Mmoja ni pastor, mwingine ni gospel artist, mwingine ni wewe. Tuko watatu, one is a pastor, mmoja ni gospel musician, namjua, nimekutajia jina, na mimi. We are only 3. Na 3 of us, 2 of us ndio tuko na shida. Yeye ako na bahati, alivunjwa miguu na mikono ikarudi sawa. Mimi saa hizi nimekuambia I need 3 million to go to India. Nitakuonyesha barua ya daktari for treatment. Nimefanyiwa 23 different surgery. I've gone through 23 different surgery. Wamejaribu kuosha bone, siwezi nikakuwa amputated. Kuna watu wananiambianga sikubali tu katwa mguu kuwe sawa. I cannot be amputated kwa sababu wakati nilikanyagwa huku imeaffect huku juu. Sasa nikiwa amputated italeta cancer. So what the doctor have advised, and I know one of my doctor nilikuwa nimemwambia nitakuwa online, anaitwa Dr. Kamau, he is working at KU Referral Hospital. I told him I will be on Obinna's show today. So the doctor have said wakikata, the problem it will emerge to cancer.
So the only thing they can do, nikienda India nitatengenezwa huku, niweze kuoa, nirudi normal as a normal person, na mguu kuna vile wanaenda kufanya, nifanywe bone marrow transplant, bone transplant. I'm going for 4 surgeries. Then warekebishe, then I will be okay. So those who are watching, mtu anafikiria ni mwanaume, anafikiria yeye anaweza, anafikiria juu ujapitia na ukienda kuiba risasi moja utumie, ukuje wajue ulitumia risasi moja, hata unaweza uliwa because of one bullet. Risasi moja kwetu ilikuwa gold. Our work was not to kill you, was to scare you. So ukitumia in case ushuti mtu, ukuje, hiyo ni kafadhali utoroke usirudi. Wacha waizi wa siku ya leo na wanauanga mtu. Yetu ilikuwa kafadhali utoroke usirudi. And those who are watching, kama we ni young person, we ni mzazi, na unaona huyo kijana wako amekusumbua, he can change. One thing, I believe in the power of change. I believe in the power of change of second chance. I believe hakuna mtu hawezi transform. Mr. Obinna nikikuja kuchange, because I'm there, allow me nifmalizia hapo. Nikikuja kuchange, after kupigwa risasi, uko kwa Michael Malwa, si ati nilipona, nilishikwa nikapelekwa Kitale police. From Kitale police wakanipeleka Kitale hospital. Polisi wananigojea, wameniweka pingu, wanagojea huko nifanyiwe operation, wanipeleke ndani, tukatoroka. Back nikachukuliwa na mabrother zangu, back to street of Nairobi. Pale Kenicom nikiwa nikatafutiwa wheelchair. Nikiwa nimekaa kwa wheelchair, nilikuwa nauza drugs. Ungenunua bangi ya 50, ungenunua by then kulikuwa na sigara inaitwa Rocket na Rooster. Ukinunua hiyo sigara ya Rocket ama Rooster unipe 50, nilikuwa najua unataka bangi aina gani. Na niko kwa wheelchair nauza maswiti. Ungenunua sweet ilikuwa inaitwa Patco, unipe 150, nilikuwa najua huyu anataka cocaine. That's what I was selling. Na niko kwa wheelchair vizuri. Na still kwa hiyo wheelchair chini kwa gunia nimeweka gun. Kuna mtu aliniachia, jioni anakujia na kombolesha. Per day pistol ikiwa na risasi 3. Per day pistol without a risasi ni 3000. Ikiwa na risasi 2 ama 1 ni 2000, unaongeza 2000 juu. Jioni na nirudishia. So there's this time nikaanza kutembea. Tukaenda tukaibia mtu tena. Again. Mtu amefika pale Hilton vizuri, akona pesa mzuri $. Tumeambiana tumepewa kazi na mtu, huyo mtu akona do kutoka kwa hoteli. Tumeenda kumuibia. Pesa zilikuwa mzuri, good dollars. Kumuibia akatupeana kwa polisi. Wacha polisi watukimbishe. Ndio hao sisi, Pastor Mwiro was preaching at Uhuru Park. Tukajificha kwa crusade. After hapo Pastor Mwiro kuhubiri kusema watu wakoke, tukatoka unajifanya chokora ndio sijulikane. Polisi wakatichukua Central Police. Tukapelekwa Kamiti Industrial Area, Kamiti Maximum. That time is when Mudawori came. He was now the former, he is now the deputy president. Mudawori came to Kamiti Maximum prison where I was with my brother. When I say brother, tujazaliwa pamoja. It's a fellow thug. But ni jina mtaa, jina kazi. So in the process, I was trained to produce a shairi, a poem about a boy child. Instead ya kupeana story ya maisha ya boy child, nilipeana maisha ya uchokora. And Mudawori akalia sana. Actually, I made Mudawori, and kwa Mudawori because he's still alive, maybe he was watching or he'll watch. I made him, wakati alirudi, he went and started a children's home. Today he has a children's home because of me. Amenialika huko kwenda kuongelesha hawa watoto. He heard my story, akaenda akaanza children's home. Na alipotoka Kamiti prison akasema vijana waachiliwe. Tukachukuliwa, tukapelekwa Wamomo Approved School. Wamomo Approved School, my admission is 1896. Those who have been approved school, they know what I'm saying. It's 1896 at Wamomo Approved School. Tukakaa huko nikaanza kusoma. Sijasoma kutoka class 1 to 7. I started my education class 8 wakati nilihabilitiwa, but huko tulikuwa tunasoma kutengeneza meza, viti, nywele, hospitality. Then from there, Pastor Mwiro requested if he can adapt us. Even ndio mimi na brother yangu Jeromash, tukachukuliwa, tukapelekwa Maximum Miracle Children's Home. After rehabilitation, nikaamua kubadilika, akaamua kubadilika, maisha ikakuwa mzuri kidogo. We went back to school. Myself nilipelekwa kwa Garrison Primary School. I managed to get 305 marks. From 305 marks, Mungu akasaidia, I got a chance the high school. Nimeenda 3 high school.
na sijafukuzwa yoyote ati juu ya umang'aa. Nilikuwa mzuri. I cleared from 4 to 8. I did not pass my KCSE, I failed. I got an A- of 78 point. Mungu akasaidia. I went to Presbyterian University. I'm a graduate of human psychology, and currently I had enrolled to do law LLB at Nairobi University Parkland campus, but mwili kaniletea shida kuanzia 2019. I have not been active, but in before niko na watoto street nimechukua 36 of them. Mimi nikienda street is home. Street is home, na nitake request tutembee. Nikienda street nikute kijana chokora, I don't see that chokora, I see myself with that boy. Huwa nawachukua, naomba Mungu akisaidia when I go to India nirudi back. The only thing I want to do is kusaidia to offer the street boys to change their life, wakuwe kama mimi. So when I went to university, I enventured to high school missions, colleges, university. Kazi yangu imekuwa kwenda college kuongelesha watu about drugs, how you can come out of drugs, how you can come out from stealing, robbery, and you can change until wakati mwili imeanza kunisumbua. That's how my journey has been. So from there I gave my life to Jesus. Sijui kama kuna watu wanasemanga ameokoka, mimi nimeokoka. My work is just to help the street boys. Unajua umesomea human psychology, sasa labda you are applying your nini to us. No. Ndio kuna mtu anasema wewe umesomea psychology, hiyo ndo venye anatubeba. Mine no. I wasn't going to do human psychology. When I went to university, my purpose was to become a priest. Wale priest juka huko wa Momo tulikuwa under Catholic. So me I was to become sasa nimegongwa huku. So what else? I want to become a priest. About law. Priest hawezi nyonji. About law, no. About sasa hiyo wacha kutoroka hiyo point. Wewe hutaki kuwa priest because you really want to do God's work. It's because you can't do Satan's work. Okay, it's also God's work. That person, there's father we called Roberto. He had influenced me to become like him. His purpose was, nilikuambia tukiwa Momo, ukimaliza ile kipindi umefungwa, ukaangi wa Momo forever. Yeah, unatolewa. Unatoka. So that father was for us there, Father Roberto. If you are to Momo prove to know Father Roberto, alikuwa anakupe hope. Alikuwa anachukua some of us, anawatafutia kazi, ama anawatafutia kazi hata kama ni kukaa kwa kanisa uoshe tu. Now I was like, I want to do this. I want to do this. So after my reform, nikamaliza, after graduation, nikaanza kusaidia street children. Actually, I got to street kwa feed. Mwenye anataka kubadilika na mchukua. Sina nyumba kubwa, but I have that 6 boys. One of them maybe umeona nimekuja naye. Yeah, you said it's your son. Yes, he's not biological son. I just came with him the other day. He joined our family maybe early this year. He just joined Form 1. Niko na wengine wapi? I stay in Githurai 45. Nyumba inatoshanaje? Si kubwa sana. Tunaomba Mungu akisaidia niende India nirudi. We are believing God to have a very big home with the passion to transform. So after kuchange, mwili kakuja kuwa shida. Ndio nitawa request. Yeah, so I want to talk about that. 1 minute. Pause kidogo tu. I want us to talk about now the medical part. Okay. And then also the 5 minutes you had requested for to talk to the young people. Okay. So I want us to come with that. But before we get there, wata kwanza niambia watu venye wata survive wasiingie kwa maisha ya crime. Thank you. Yeah. So listen, you don't want to get in crime, it's best you make your own money, and the best way to do it is to go to www.motobet.com. When you're over there, you'll figure out how to make your own money ukicheza your crash game from as little as 10 bob, 15 bob, 20 bob, 50 bob. Kuna ka crash game ni kandege kanapanda. The trick is to cash out before it crashes. Na hiyo pesa umetengeneza ni yako legit. Huwezi kwenda kuibia mtu, naambia mtu toa nini, risasi haiwezi kukuguza. Alafu kitokuko na pesa zako, unapita pale Style Hub, unapiga luku yako safi, polite, unaheshimika. Umesikia alikuwa anatembea na koti wameweka mavitu huku ndani. Ukienda Style Hub, hautakuwa na koti iko na vitu. Koti yako iko safi, suti, official, sneakers, jeans, nini zote wako pale Westlands, Bavaria Garden Shop number 1, that's on Karuna Close, just behind Lions Place. Get over there, unapata luku moja polite. And also, ukitoka hapo na later, God ameanza kukubless, umeanza kujipanga polepole, mwanaume ni gari, of course. Unaingia magari affordable, you get a very affordable machine. Ukiingia ndani ya gari hivi watu wanakuheshimu na kupatia heshima yako. Na usidrive usiku. Umesikia walikuwa wanafanyia watu waje usiku. Yeah, by the magari affordable wako na malipo ya polepole. If you want to pay cash, you want to pay polepole, they'll be able to sort that for you. Now, back to you.
Risasi unatembea nazo ngapi kwa mwili sahi? Niko na moja tu. Risasi moja. Yeah. But zenye zimepita kwako? 3. Risasi 3. Yes. Hii moja ni part of it ama hii ni ya 4? Hii zote ni 3, nimepigwa risasi 3. Okay. So now medical condition. Hawezi susu vizuri, you can't pee. Wameona unajua we are talking something people they can see. Hata Unatembea akitaka na bag. nitoe waone So hiyo imeingizwa. inatoka ndani ya tumbo. Yes, hata sasa naona imepita nikiona. Inatoka tu peke yake. Naona ikipita yenyewe, yeah. So hiyo kitu imewekwa direct kwa kidney. Direct through the penis hapo. It's painful. Hii catheter per day, this one only is 400 per day, natumianga 2. For instance, ikijaa nikiwa hapa nitakuwa na issue because inaweza rink. I don't mix with the people nowadays because sometimes ikirink inaanza kunuka. So what happened, it has to be changed. Per day I use over 800. Juu kama saa hii before saa 2 itakuwa imejaa. You need another one ya kulala nayo. So one is 400, the other one is 800 per day kubadilishiwa hii. That's why I was saying, young people, I want to talk to them because I requested you give me 5 minutes to compromise. Yeah, so now let's talk first about the medical. The medical, and the money okay, you need and how people can chip in to eat fast, and then we conclude with the young guys. After nimefanyiwa 23 surgeries from biggest hospital in Kenya, starting from Kenyatta, Nairobi Hospital, Kijabe, Kikuyu Orthopedic, Kikuyu Orthopedic, Kiambu Hospital. Nimetumwa ingine inaitwa Nakuru Memorial Hospital. Nimetoka huko wa Nakuru, amenirudisha Nairobi, akanituma KU referral. The last surgery nilifanywa ilikuwa tarehe 7 mwezi wa 7 2023 saa 1:30 asubuhi by Dr. Mungai and Dr. Wafula at KU referral hospital. Hiyo ndio the last surgery nimefanywa 23, na haikuwa successful. Ilikuwa kusaidia choo itoke na kusaidia, umeona natoka pass. Nimekuwa affected, there was a tumor which is cancerous. They are fighting isizae cancer, so they were trying to remove it, na it wasn't successful. Right now I got a doctor whom I was introduced by other doctor in India. Na the total is $15,300 but Kenya money is 2.8 million. Ndio nahitaji. If friends of Obinna ama people who are watching Obinna Live TV, you are there and you are willing to support me. Hata nikipata 3 million today, hata usinipee cash, useme I want to pay your hospital bill, just go. I will go tomorrow. I'm praying, I'm requesting, I'm appealing. Anybody who is willing to help me, niweze kwenda India, nitibiwe. Sitaki kurudi kwa wizi, sitaki kurudi. My work is to help the needy. You can visit us. Uone have children who are street boy, wengine wako HIV, wengine wako na disability. My work is just to be with them nikitoka India. So help me to go to India. I would like to marry. Sasa siwezi nikamari. Mimi sisimamishangi, I don't know kusimamisha na English ni nini. Sisimamishangi kama wewe. I cannot marry around this way. I cannot enjoy sex or the way I am. So I want to go to be treated, and that 2.8 million can come from you. Niko na my M-Pesa number. Anyone willing to send me anything, unisaidie nipone. Or even if utasema watoto wangu wakule, we usually use 1 bundle 2 days. 1 bundle ugali. Kuna mtu alitembea kwetu akaongea vibaya. I know she's watching. God forgive you. Alisema vile uchumi ni ngumu hivi, surudishe tu hawa watoto kwenye umewatoa. I really cried, and because she doesn't understand how it feels to be an orphan and sleep in that street. I forgive you. I know you are watching because I had posted. Mungu akusamee. You can also buy for us unga. Na kama uwezi nunua ukuje ututembelee utuletee. We will welcome you. My M-Pesa my number or my M-Pesa number is 07 23 70 67 29 07 23 67 29. Then I have my pay bill number. I don't nisaidie simu yangu nisome pay bill, sijashika kwa kichwa. My pay bill I was given today, sijaishika. You can use my pay bill number which is my pay bill number is 80 48 62 1 80
4862 account name is the name Kanonga. 4862 account name Kanonga. 4862 account name Kanonga. Support me whether using my number or my pay bill number. Na I promise hizo pesa zikifika, I would request you Mr. Obinna, Yes. be there in the airport unizindikishe. Na tukikuja kulaunch, somebody amejitolea already from Roitoktok, Yes. has given us 50 acres on list wanzishe children's home huko. Okay. Nikamwambia nikitoka India, that the first thing I will do. I will make sure tumeenda Roitoktok, tuangalie hiyo shamba, tuanze children's home, because huko ndio Mungu ameniita, and that the only gift God has given me to be alive. So I'm appealing you, umeona, I can't sleep. I usually use I can't sleep. I usually use 4 different type of painkiller. I use a drug called Tramadol, which is very strong. I use a drug called diclofenac, paracetamol, and the other one is called morphine per day for me to continue going. I can't sleep. Then the pus which is coming out of my body, and also yenye imechanganyana na mkojo because of the drug yenye naosha, I can't mix with some people. I can't mix where people are. It will rink, inaanza kunuka. I can't use matatu. Utaingia kwa matatu, unasikia watu wanasema kuna kitu inanuka vibaya, and you are afraid wewe ndio unanuka, and you don't want them to know. So it's my humble request, anyone who is watching, anyone who is subscribing to Obinna Show Live, please help me, the members. I know you are able to give me second life. I know you are second to rescue my life. Me, I'm requesting people just rescue me. In Kenya, it's not that hakuna good hospital. I've gone to the best hospitals in Kenya. I have those doctors report from big hospitals in Kenya. 23 surgeries unsuccessful. Don't allow me to die. Save my life. And God will bless you. Hiyo ni ombi yangu. Secondly, before I go, please, young people, kuiba si kuzuri. I was dealing with 39 brothers, 42 brothers. 39 have been killed. I regret so much. Today, the only thing I can do is to go at Rangata. I usually go with my family. Kijana yangu yeyote akishikwa na wizi shule, simpigangi, na natafutanga driver. I have a driver who is a friend of mine. Namwambia nipeleke. Tunaenda Langata, nawaambia hapa ndio tulizika Ndua, hapa ndio tulizika Muremi, hapa ndio tulizika Jack. Na staki uende hiyo maisha. So it's very painful. You can see me mwenye nimesurvive. How I am right now, I can see my urine is rinking. I can see in a rink. That's the life I live with. Painful every day. Don't wait to go that direction. Number 2, which is the last one, please. The book of Romans chapter 12 verse 1 says, be ye transformed by the renewal of your mind. I know it's not easy to be transformed. Juu watu watakujaji, watu wananijaji. Right now people are judging me. Wanasema unatumia hiyo njia ndio upate pesa. Unatumia ugonjwa ndio upate pesa. Until I told someone yesterday online, please don't give me money kuja unilipie hospitali. I can give you Kenyatta University referral pay bill unilipie. Nimerequestiwa kwenda scan. I know people from KU referral they are watching. Nimerequestiwa kwenda scan at KU referral hospital which I'm supposed to undergo is 16,000. Niitisha hiyo pay bill. Don't give me cash. Pay direct to the hospital. I'm going to India. Please ask me for that pay bill ya India nilipie. The drug which I'm using today, there's one drug called Renovid. Renovid dose ya 30 days is 36,000 Kenya shillings. Dawa ya 1 month. Come and see what I use. Then confirm what I'm going through. So I don't want you to go through that. God can change you. God can transform you. God can give you hope. And you parent who is watching, na umefika mwisho hiyo kijana hawezi badilika, unaona ni kama amekuwa sumbua, please, I have given my number is 0723 706729. Just call me any day, text me, I will call them, akuje kwangu tukae chini, tuongee one on one. I will not charge anything. Tuongee nimpeleke approved school wa Momo.
nimpeleke Gitavuru, nimpeleke Kiambu approved school, aone the life where I went through and where I am today, na atabadilika, na we will laugh again as a mother. God bless you so much, Mr. Obinna, for giving me chance to come and give my story, to come and share, to transform. And thank you for giving me opportunity to tell people who are outside there, they can help me to get treated. I will back again to this seat to give God glory. Nikishatibiwa. Thank you so much for your show. May God bless you and send you helper the way you have helped me. God bless you so much. Na pia watu wa subscribe so that people like those children who are suffering there, who I stay with, ukikuja upate unga ya kutuletea. Mungu awabariki sana. I'm so grateful. Thank you so much. Karibu. Now, what do you think about those people who are saying you deserve what's happening to you? Malipo ni hapa duniani. Because I've seen some comments on the live now. Some people are like, first of all, kuna wala sema hizi stories za jaba. Yes. One, then they're saying you're making up the story. Yes. Then there are people who are saying, yeah, you deserve it because of what you did. Because there's a mother somewhere, there's a father, there's a son, someone who's like, yeah, you deserved it. Ulikuwa mwizi, unaibia watu, unadunga watu na kisu, dadada. Maisha imekufanya vizuri. What do you say about that? It's three questions. I want to answer them. One, sikatai, I deserve it. Sikatai, I deserve it. Yeah. And that's why I'm here to appeal to young people not to go through that life. What do I lay with the purpose of me coming here is to inspire, to give a warning. Yes, I deserve it, but I don't want your son to go through it. I don't want anyone to go through what I went through. Kama ningekuwa na mzazi, singepitia what I'm going through. Kama ningekuwa, somebody could have told me, come I give you shelter. Come nitakusomesha na nipe maisha mzuri. I could not have gone through what I'm going through. So I deserve it. I take it. I deserve it. Again, I regret it. That's why I'm here to apologize. Kwa hiyo mzazi maybe nilidunga na kisu. Kwa hiyo mtu ambayo niliosha na mafi, nikakuibia. I'm very sorry. I keep saying, I'm very, very sorry. I'm sorry kabisa. I'm sorry for everything. And I repeat, I'm very sorry again. Number 2, umeuliza stories jaba. I'm not giving stories of drugs. I'm making up story. I've been on YouTube. I've been there. You can go. I'm mentioning my number. Go to approved school. My admission ya mwisho approved school was 1896. Go to approved school or Momo. You will get it. My last approved school at Shimolatewa was 2690. It is there. You can go and confirm. So I'm not making it. Then I cannot come here to make it. Na nimetoa nguo ukaona risasi. Na if there is a police officer there can confirm that's a bullet iliingilia huku ikatokea huku. Sikuzaliwa hivi. By the way, I was very okay when I was in high school. Year 2019 after mwili imerecover vizuri, the doctor said nile kupigwa nilikuwa nimepigwa that have affected me now because I'm not on drugs. I'm okay. Thirdly, I'm here to discourage and encourage a parent that given a chance, anybody can change. Kila mtu anaweza badilika. Given a chance. Don't judge a person. There's somebody who wrote to me on a media, akasema you can fool men, but you cannot fool God. It is true. If you want to see it is true, niko na mabarua za daktari. I welcome you to my place. Niko na approved school nimewekwa, niko na prison nimewekwa. So you can give someone a chance to transform and he can become a better. Some people speak with bitterness because already they are going through bitterness. You have to, I ask you, wakati unatusiwa because I usually see people calling you names on online. What do you feel? Myself, I take it. Saa zingine nasema, if I was that time, huyo mtu ningehangelala leo usiku. But I have forgiven. I'm okay because I've asked some people to forgive me. If they're not going to forgive me, I cannot come to force you. I was a robber. I was a con man. I was street boy. I cannot come to force you. It is you to find a place to forgive me and give me I have given me a second chance. Even you give somebody else a second chance, and that is what I'm doing. Mtu anasema ushikwe uende ulale ndani. Thank you. Nimeshikwa, nimekuwa ndani na Mungu akamaliza hiyo yote. That's why I'm here today. Okay. Na siwezi nikarudi kwenye nilikuwa. I'm no longer a thief. I'm no longer a robber. I'm transformed to transform many. Mbona hujafungua kanisa? My call is not a church. My call is to ni orphanage. My call where nimeitwa na Mungu ni kusaidia street children, old people and people with disability.
Though Mungu akiniita kuhubiri, I'm ready. Okay. I'm ready. I don't want to take myself. I want God. I've gone through 23 surgery. Nimeepuka 15 death. Nikipigwa na mob justice. Nimefungwa. Nimekuwa all prisons. Nimetoka Naivasha prisons. The only thing God has given me a chance to serve is to give hope to those who are hopeless. Is to give love to those who are not loved. Is to tell that kind of a person, you can be given a second chance and become better. Please learn to give someone a second chance and let's see. Yes, kuna watu wanapeangwa second chance, wanakataa kutumia vibaya. Yangu, the question should be, my second chance, what am I doing about it? And I have said here online, you can confirm, my son is here. You can ask him. Mine is, I'm here talking. I have 6 boys. I have a student who have just cleared university. He will be graduating December. He is watching Ian. He cleared Moi University. He was at Alliance High School. He cleared Grow, LLB, Moi University. I have a son at Nairobi University who was a street boy in Nairobi, anaitwa Deno. He is doing criminology. I have a son at Gatondo KMTC. He is doing nursing. If I wasn't given a chance, how watoto wangeingia university? Niko na mwingine alikuwa chokora Mombasa. Today aliletwa na polisi kwangu. Today as I'm speaking, September this year, he is joining Nairobi University to do LLB. What if I wasn't given second chance? Such kind of a person, angepata second chance? No. Yeah. So give people a second chance. Even when you judge, no problem. But God has forgiven me. God has given me life. My appeal is you. Support me financially so that I may go to India, get treated, and continue serving my community and my country, Kenya. God bless you so much. All right. There are some parts where if you say you're saying there's a lot of pain in your voice, I can feel it. And all I'll say is thank you so much for being courageous and for picking this side of life. And also for providing refuge, support, and advice, and even shelter and food for our boys. That's an amazing thing you're doing. I do hope that the ones who are watching will also learn a thing or two from you. And I do hope that you who is watching, maybe you are on the wrong path. You've seen where it goes to. And you've seen now the regret that is there, and now you'll make the right decisions. Asante sana. All Team Obinna members, the number is on the screen. Tafadhali, mtumie chochote chenye unaweza. Let him get the operation underway so he can start living normally again, so he can take care of more children. Now this is above him. It's not about him anymore. Him, his part is done. Now what's remaining is to take care of the others. So what are you doing, you who's watching, to help him take care of the others? The son is here. Baba kuja. He came with this boy, and me I thought he's his son. Until now he's spoken, he's telling me kumbe he can't even fire rubber bullets. Katu hapo kando ya dadi kidogo. Yeah, he can't even fire rubber bullets. He hata fire any bullet. Basically, gun imeenda. So he's an adopted son. How old is he? Akiongea tutamsikia juu microphone wewe uko nayo. He's 13 years. He's 13. He is 13 years. Anakaa na wewe. Anakaa na mimi. He was abandoned by the father. Yes. Tulimtoa, aliletwa na chief kutoka all the way place called Embu. Actually hata sijui kwao. We are still looking for the guardian, anybody you can go through. Now because of tungekaa naye kwa nyumba, I had to take him to school. So he is in school actually. He joined Form 1, the last one in his school where he is, the Gio Boys High School. He joined at the end, between second week of July. Yeah. We got a good Samaritan who intervened. Yeah. And now he is in school as we continue looking for the relative. Okay. Yes. Yeah, so this is one of the boys, and he has many like this. So any donation that you'll send is going to help the boys, so we don't have them live the same life that he lived. Like he said, when he was on the street, nobody took him in. So when you come from approved school, you're back on the streets, you're back in the life of crime. So let's try and support and help that with the little that you can. The number is on the screen, the pay bill is on the screen. Send anything you can. Let him get his operation underway, and also let him provide for the kids. And for those who are like, sisi tuma pesa, peleka to that commodity. Ni unga, ni sabuni, ni sukari, nini. Namba yake ndio iko kwenye screen, mpigie. Enda personally, ona hao watoto wako hapo, patiana your donation. It goes a long way to help somebody. And also if you can sponsor any of the kids, unakol zile, mimi sitampea pesa yeye, lakini because he has these 36 kids, let me take this one nisomeshe. You can also do that. Just adopt one of the children from his home and help them get their life on track, and God will reward you. Thank you so much for watching.
And thank you for the likes, the comment, and the subscription. We'll see you guys on the next episode. We are going live at 9 p.m. with Calligraph Jones. So stay tuned for that one. The OG is in the building. We out.